there are in Europe. But what unites us, what must keep uniting us, is our goal to keep our citizens safe. This is a goal we share with every single one of our NATO allies, including the United States. I spoke at the start of Russia's threat to Europe, but Russia poses a 360-degree threat in the world. From helping shield the Assad regime, a use of chemical agents against the Syrian people, to arming and training mercenary forces from Sahel to Sudan, or using its shadow fleet to smuggle weapons to Libya in direct breach of the international arms embargo. Russia is a threat to global security. During the Cold War, the United States and its allies far outclassed the Soviet Union, and it won them the Cold War. Today, against NATO and the EU, Russia doesn't stand a chance. But we must stick together. When NATO leaders meet next week, keeping unity in the alliance is as much as a priority as spending more on defence. Dear President, honourable members, tough times require tough resolve. Europe has always shown this when it needs to, and that is the message we take to the NATO summit next week. Thank you. Thank you very, very much. I now give the floor on behalf of the EPP group to Nicolas Pascual de la Parte. 2 minutes, please. Thank you, Madam President. Thank you, High Rep, for your introductory remarks. In the run-up to the summit, NATO summit next week, we have to ask ourselves why NATO has been the most successful defence organisation ever in history. I think that out of three elements. First of all, because we, Europeans and Americans, we share the same principles, we share the same convictions. This is the strength of our relationship. Second, because of the strength and the ability and capability of NATO to adapt to the new realities, the flexibility of the organisation, and third, the unwavering leadership of the US. That's why we have to strengthen our link with the US, and we have to recognise perhaps that we have to start the debate on the application of NATO, geographical application of NATO, because the situation, the geopolitical, geostrategic, geoeconomic situation has evolved, obviously, and most of the items are not decided only in the Atlantic but also in the Indo-Pacific. They are interrelated, the Indo-Pacific and the Atlantic. That's why perhaps we should start thinking about extending NATO to like-minded countries around the world and to have a global NATO. Because if we are not if we are not in the right geographical position, we will be out of business very quickly. Concerning the financing, as the High Rep has said, one of the main items of this summit will be the ramping up of the money that we have to put for our common defence. And here it's not only a matter of numbers. We have to decide first which are our main threats and risks. Second, which are the capabilities that we need to have in order to face these risks. And thirdly, but thirdly, not first, how much money we need to finance our capabilities. And that's why I think that we will come to a conclusion that we have to ramp up our effort to have a fairer burden sharing with the US, but also to identify our capabilities in the near future. Thank you very much indeed. Thank you very much, Mr. Pascual de la Parte. And now for the S&D Group, Yannis Maniatis, 2 minutes. Αγαπητοί συνάδελφοι, η επικείμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ έρχεται σε μια στιγμή όπου οι απειλές για την ασφάλεια της Ευρώπης βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο τους. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, η ανάδειξη νέων περιφερειακών αναθεωρητικών δυνάμεων, όλα αυτά δημιουργούν ένα νέο γεωπολιτικό περιβάλλον. Οι κίνδυνοι πλέον δεν περιορίζονται στις απειλές για μια συμβατική στρατιωτική αντιπαράθεση. Αντίθετα, βλέπουμε αύξηση των υβριδικών απειλών, επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, ακόμα και στις δημοκρατικές διαδικασίες των κρατών μελών. Την επόμενη εβδομάδα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για την αύξηση της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ, το οποίο παραμένει ασφαλώς από τους βασικούς πυλώνες της συλλογικής μας άμυνας.
Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση της κοινής αποτρεπτικής δύναμης και της διαλειτουργικότητας είναι απαραίτητα βήματα που θα μας βοηθήσουν στη συλλογική μας άμυνα. Επίσης, είναι απαραίτητο να υπάρχει και μια ξεκάθαρη δέσμευση όλων στις προβλέψεις του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ που αποτελεί το θεμέλιο λίθου της συμμαχίας. Παράλληλα, είναι προς το συμφέρον όλων η δημιουργία ενός ισχυρού ευρωπαϊκού αμυντικού βραχίωνα, ικανού να ενεργεί αυτόνομα και συμπληρωματικά με το ΝΑΤΟ, ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας στην Ένωση και τα κράτη-μέλη της, στο πλαίσιο του άρθρου 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης, και να μειωθεί η εξάρτησή μας από τρίτες χώρες. Τέλος, καθώς αναμένεται να αποφασιστεί η αύξηση του στόχου για τις αμυντικές δαπάνες, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η αύξηση αυτή δεν μπορεί να γίνει σε βάρος των δαπανών για το κοινωνικό κράτος και την κοινωνική συνοχή. Για μας δεν μπορεί να υπάρχει ασφάλεια χωρίς ισχυρή αποτρεπτική δύναμη που προστατεύει τα κοινά ευρωπαϊκά σύνορα, αλλά και ισχυρό κοινωνικό κράτος που μειώνει τις ανισότητες και προστατεύει τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Maniatis. And now for the Patriots for Europe Group, Harald Wilimski, 1,5 minutes. Danke sehr, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn man die Debatte hier sich vor Augen führt, hat man mehr den Eindruck, in einer Art Schmalspur-Pentagon zu sitzen und weniger im Europäischen Parlament. Diese EU oder Europäische Gemeinschaft heuer ist doch gegründet worden, um Frieden, Freiheit und Wohlstand zu generieren, um sich nicht als eine Art Militärbündnis zu generieren. Und in diesem Kontext sehe ich es als mehr als positiv, dass heute eine Stimme aus der Slowakei von Ministerpräsident Fico kommt, der sagt, er will den aktuellen Milliardenforderungen der NATO nicht nachkommen und dieses Geld mehr in seine Krankenhäuser und Straßen investiert haben. Genauso wie der ungarische Premierminister Orban sagt, er will Konflikt Russland-Ukraine hier sich als Friedensverhandler betätigen und nicht mitmachen in immer mehr Aufrüstung und immer mehr Sanktionen und den falschen Weg beschreiten. Ich frage mich, was die EU überhaupt zu tun hat in einem gemeinsamen Gipfel mit der NATO. Die NATO hat hier in Europa ein mehr als unrühmliches Bild gemacht. Ich erinnere nur an den Angriff auf die Serben vor gut 25 Jahren. Ich erinnere nur daran, dass die NATO hier mit ihrer völlig überzogenen Expansionspolitik Richtung Osten hier zumindest Mitverantwortung hat dafür, dass es eskaliert ist im Konflikt zwischen den Russen und der Ukraine. Ich appelliere dafür, und ich glaube, das ist der einzig richtige Weg, der auch von der Mehrheit der Bevölkerung mitgetragen werden kann, dass die Europäische Union sich auf ihre ursprünglichen Werte besinnt, alles unternimmt, sich als Ort der Begegnung und des Friedens anzubieten, sich darauf besinnt, aktiv hier Gespräche mit den unterschiedlichen rivalisierenden Parteien zu führen, anstatt hier immer mehr mitzumachen, sich in eine Art kriegerische Entwicklung mit hinein zu involvieren und damit den Menschen alles andere als etwas Gutes zu machen. Danke. Thank you. I give the floor now on behalf of the ECR Group to Alexander Vondra. 2 minutes. Yeah, thank you, Chair. Dear friends, war is at our door. We all know it. And if we strive for peace, and I certainly do, we won't wish it into existence by nice speeches, but we must work hard for it. Trump's America may not always treat us kindly, but those are the rules of the game now, and we would better learn to play accordingly. NATO remains by far our best chance to defend ourselves. The upcoming NATO Summit in Hague is an excellent opportunity to prove to our transatlantic ally that we mean it seriously. The EU is not a military project. Its fundamental aim has always been the peaceful cooperation of nations. But peace without strength is an illusion. The freedom and the prosperity hardly achieved by our forefathers will vanish in an instant if we refuse to defend it. Surely, higher defence expenditure will cost us something. But in comparison to Ukrainian wasteland, left behind by the Russian aggressive behaviour, the 5% of GDP is the price we dare to pay. I see two killers of EU defence, the bogeyman of European bureaucracy
and the green overregulation that sucks our limited resources. The former must be thrown away for good. The latter must be radically reworked. This would certainly require a mental shift which we must undergo. And if we miss this opportunity, then we will lose everything. Thank you very much, Mr. Vondra. Next is Valérie Hayer, the chair of the Renew Europe Group. 3.5 minutes. Merci, Madame la Présidente, Madame la Haute Représentante, chère Kaya, chers collègues. Nous devons une vérité aux Européens. L'équilibre mondial entre grandes puissances repose souvent, non pas sur l'entente, mais sur la peur. Et en droit international, cette peur, elle a un nom, la dissuasion. Pour citer Raymond Aron, la dissuasion repose sur la certitude pour l'adversaire que les risques qu'il prend sont supérieurs aux avantages qu'il pourrait espérer. La dissuasion, chers collègues, c'est la paix. C'est la garantie de l'équilibre des puissances. Or, pendant des décennies, l'Europe a nié cette réalité. Elle l'a même sous-traitée aux États-Unis, à l'OTAN, avec une forme de naïveté stratégique coupable. L'article 5, cette promesse de la défense collective, c'était toujours les autres. Ce n'était jamais nous. Aujourd'hui, chers collègues, les conséquences de cette attitude nous rattrapent. Nous n'avons pas seulement sous-investi dans notre défense, nous avons occulté la possibilité d'être de nouveau sous la menace d'une armée étrangère. Et nous y sommes. Nous avons vécu dans la certitude que les dividendes de la paix ne cesseraient jamais. Le 24 février 2022 a été un choc intégral. Nous n'étions pas prêts. Pas prêts pour aider militairement l'Ukraine. Pas prêts pour nous défendre. Pas prêts pour produire, pour fournir, pour dissuader. L'OTAN, chers collègues, est le pilier le plus puissant dont les alliés disposent aujourd'hui, avec sa posture double de réassurance et de dissuasion. Or, le partage du fardeau a été déséquilibré depuis la fondation de l'Alliance. Et ce partage ne peut plus rester une promesse sur papier. Il doit devenir enfin une réalité. Pas pour faire plaisir à Donald Trump, non. Pour notre indépendance, pour notre sécurité, pour la sécurité des Européens. Et fixer un chiffre, c'est un pas évidemment important. Aller vers les 5%, c'est la bonne direction. Mais disons-le clairement, cela ne répond pas encore à la question de notre stratégie. Cela ne dit pas comment créer enfin un marché militaire unique dont l'Europe a besoin urgemment. Cela ne répond pas à la question stratégique de l'adhésion de l'Ukraine. Chers collègues, après 3 ans de guerre sur le sol européen, nous devons décider et agir. Que faisons-nous, nous, Européens, pour notre propre sécurité? Mon groupe, chers collègues, Renew Europe, appelle à des mesures concrètes pour doter l'Europe de véritables capacités de défense. Le Parlement européen a adopté un programme concret pour l'industrie européenne de défense. Nous appelons le Conseil à le mettre en œuvre sans délai, pour combler le fossé stratégique actuel, pour créer un véritable marché unique de la défense, pour rationaliser les achats et pour renforcer la coopération industrielle en Europe. Il est aussi grand temps de faire progresser les discussions sur la dissuasion européenne. Fini les tabous. Nous plaidons pour un parapluie nucléaire français élargi. Nous plaidons pour le développement d'une culture militaire entre Européens, avec une académie militaire européenne. Nous plaidons pour un Conseil de sécurité européen pour cette nouvelle matrice de défense. Voilà les enjeux du prochain sommet de l'OTAN. Merci. Merci beaucoup, Madame Hayer. Now I give the floor to the co-chair of the Greens Group, Bas Eickhout. 2 minutes. Thank you very much, and thank you very much, High Representative. It's very clear that the big topic in the NATO summit will be about the investment percentages in defence. And yes, Europe needs to invest much more in its own defence, and as Greens we see this necessity as well. But the real question will also be, who is going to pay? As the far right is trying to divide us, it's more important than ever that we invest together. Our current European defence system is not functioning because of our fragmented approach. Pouring more money in a non-functioning system will not do. We need a truly European approach with joint procurement and common standards.
And we need a European fund for increased investments in security with joint borrowing, and ensure member states actually use the exemption from budget rules for defence. This is the only way states will not end up tearing down their healthcare, education and social security with destructive austerity measures. You can invest all you want in weapons and tanks, but Europe can only stand stable and strong if we have the support of our people. And people will support as long as we can live in freedom, with a roof above our heads and are able to pay our bills. Essential for the future of Europe is a broader concept of security and defence. Security also means energy security, societal resilience, infrastructure, innovation and cyber security. And the last point, make sure taxpayers' money does not just disappear into the pockets of defence industry shareholders. Let's be honest, with billions of euros coming their way, everyone can predict massive windfall profits will be made. This is why we need a European windfall profit tax on the defence industry, and these taxes must go into a European societal resilience fund so we bring the investments back to our people. Only with this broad approach to defence and security, the extra NATO percentages will deliver an EU that stands strong, stable and united on our own 2 feet. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Eickhout. And now, on behalf of the Left Group, Marc Potenga. 1 minute. Merci Madame la Présidente, Madame la Commissaire. L'OTAN est quand même, il faut le dire, aujourd'hui dirigée par quelqu'un qui se comporte un peu en gangster international. Trump menace de détruire l'Iran, occuper le Groenland, envahir le Panama. Et maintenant, ils exigent aussi une guerre contre notre propre population en cassant nos pensions et notre sécurité sociale pour mettre 5% de notre PIB dans la guerre. 5%, ce serait en Belgique 6 000 € par famille par an. Je ne sais pas qui chez nous a 6 000 € à donner à la guerre chaque année. Et, chers collègues, il faut changer un peu votre disque. Parce que vous dites que c'est pour nous défendre, mais l'OTAN dépense déjà aujourd'hui 8 fois plus que la Russie en armes. On devrait dépenser 20 fois plus pour être en sécurité. L'Europe, toute seule, sans les États-Unis, a déjà 4 fois plus de navires de guerre, 3 fois plus de chars et 2 fois plus d'avions de chasse. Donc dites la vérité, cet argent, ce n'est pas pour se défendre, c'est pour attaquer. Aujourd'hui, peut-être en Iran, demain la Chine. C'est ça ce qu'il faut dire. Eh bien, moi, je vais vous dire, je ne veux pas sacrifier nos populations, notre sécurité sociale sur l'autel de la guerre. Nous, c'est la sécurité sociale, pas votre guerre mondiale. Merci. Merci. And now, on behalf of the ESN Group, its co-chair Rene Aust. 1 minute. Die NATO war Garant für Sicherheit im Kalten Krieg. Sie hat Freiheit in Europa möglich gemacht und auch deshalb ist sie heute wichtig. Es geht um die Sicherung von Rohstoff- und Absatzwegen, es geht um die Sicherung des Luftraums und um Cybersecurity. Aber gerade deshalb müssen wir ehrlich sein. Europa und besonders Deutschland haben sich zu sehr auf die USA verlassen. Diese Abhängigkeit war bequem, wurde aber immer wieder auch ausgenutzt. Die Konsequenz daraus kann aber nicht sein, mehr Macht nach Brüssel zu verlagern. Es braucht keine EU-Militärbürokratie, sondern ein starkes europäisches Standbein innerhalb der NATO, getragen von souveränen Nationalstaaten, die koordiniert handeln. Nicht gegen die USA, sondern mit ihr, aber auf Augenhöhe und mit dem Mut, endlich mehr Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Vielen herzlichen Dank. Thank you very much, Mr. Aust. And now we go to Michael Gahler, 1.5 minutes. Thank you, President, colleagues. The wake-up calls are behind us. We have woken up and we are taking necessary steps, among others thanks to Commissioner Kubilius for the white paper and also the first omnibus on defence. To show such resolve credibly, we need a common threat assessment, and I think we have it. And I'm very grateful to you, Kaja Kallas, that you were so clear about the description, what Russia actually does. And the German, Hungarian and Slovak-speaking Putinists will not prevail, I'm quite sure about that. This summit will be crucial for our future security. We need
the reassurance that all partners, including the US, abide by their treaty obligations. We are a value-based alliance, but that means also that we need to share the responsibility, and that also means the cost. We Europeans need to contribute more, and we will. I prefer to deliver better through more common planning, common procurement, making full use of the existing legal framework. We have a single market on defence since 2011. Let's finally make it a reality. We need to profit from economies of scale through such common procurement and have more effects of interoperability. If we make use of the legal framework that we have, we can also prove to our transatlantic partner, the US, that we are helpful and supportive partners and are not only helpless as we have seen in the past. Thank you. Thank you very much, Mr. Gahler. Next is Sven Mikser, 2 minutes. President, High Representative, hea Kaja, tähtsad asjad kõigepealt, palju õnne sünnipäevaks. Dear colleagues, let me make 3 brief points. First, about defence spending. I think it's absolutely imperative that our leaders at NATO Summit agree on substantially increasing our defence spending. But when this agreement has been reached, implementation is key. I vividly remember NATO Wales Summit of 2014 when agreement was reached to ramp up defence spending to 2% of GDP, and now fast forward 11 years, more or less 2/3 of the members have met that commitment. So implementation is key. Also, I think we need to avoid a situation whereby our leaders meet around the NATO table and make a pledge, and then a few weeks later they meet around EU tables and act as if they have never heard about that pledge. Let's be honest, this has happened in the past. So there needs to be a unity of effort between our 2 organizations. Second, I don't think that anyone of us can or could call the NATO summit a success unless a strong pledge is made to continue and indeed increase our support to Ukraine. This is the outstanding security crisis, and we must meet this challenge. And finally, I think it's imperative that NATO remains a values-based alliance, an alliance where every member state sees mutual defence of fellow democracies as their own vital national security issue, that we do not allow the alliance to morph into a purely transactional organisation where security of fellow members is seen as a service to be provided for cash. Thank you. Thank you, Mr. Mikser. Next is Jean-Paul Garot, 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. Le sommet de l'OTAN qui se tiendra ce mois de juin doit nous permettre de rappeler quelques points essentiels. Je m'attacherai à l'un d'eux concernant l'Ukraine. Dans un contexte de guerre prolongée entre la Russie et l'Ukraine, certaines voix s'élèvent encore pour demander son adhésion à l'Alliance. Je le dis avec clarté, l'Ukraine ne doit pas devenir membre de l'OTAN. Ce n'est pas que le peuple ukrainien, valeureux et meurtri, ne mérite pas notre appui, bien au contraire. Mais cet appui, qu'il soit diplomatique, logistique ou humanitaire, n'exige nullement une adhésion formelle à l'OTAN, car celle-ci ouvrirait mécaniquement la porte à un affrontement direct avec la Russie, engageant au titre de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord l'ensemble des membres de l'Alliance dans un conflit généralisé. Sommes-nous réellement prêts à cela? Sommes-nous pleinement conscients des conséquences dramatiques qu'un tel engrenage ferait peser sur nos peuples? Il faut maintenir une ligne rouge. L'OTAN ne peut pas devenir un instrument d'extension aux frontières russes. Ne tombons pas dans la provocation permanente dont les conséquences pourraient être terrifiantes. J'ai plus peur de nos propres erreurs que des plans de nos ennemis, prévenait Périclès. Ni aujourd'hui ni demain, l'Ukraine ne peut et ne doit rejoindre l'Alliance. L'escalade n'est pas une stratégie, c'est un enchaînement fatal pour nos peuples. En parallèle, il est grand temps que l'Europe redéfinisse sa place au sein de l'OTAN. Depuis trop longtemps, nous sommes les supplétifs de la puissance américaine. Or, les intérêts des États-Unis ne coïncident pas toujours avec ceux des nations européennes, et le retour de Donald Trump le démontre semaine
après semaine. Nous devons exiger plus d'autonomie stratégique, plus d'équilibre dans les contributions, plus de respect pour les intérêts de sécurité propres à chaque nation européenne. La France, forte de sa dissuasion nucléaire, de son industrie de défense et de son héritage diplomatique, doit montrer la voie. Ce n'est pas dans une soumission aveugle aux États-Unis que nous préparerons la paix, mais dans une Europe des nations puissantes, souveraines, enracinées. La lucidité doit primer sur l'idéologie. L'intérêt des peuples exige sang-froid, fermeté et responsabilité. Je vous remercie. I give the floor next to Adam Bielan. 2 minutes. Madam President, Madam High Representative, the upcoming NATO summit in The Hague will be a defining moment for the alliance's credibility and Europe's security. For us, on NATO's eastern flank, we know too well that NATO is and should remain the irreplaceable shield of our freedom and our security, as well as the strongest deterrent against those who seek to undermine peace in our region. Today, we face a dramatically changed security environment, from Russia's never-ending bloodthirst in Ukraine to the escalating crisis in the Middle East and a renewed axis of autocracies. In light of this, NATO's upcoming summit must reaffirm our commitment to the founding principles of our alliance. Sovereign nations that unite to guarantee each other security in a credible manner. As such, raising defence spending, strengthening armed forces and accelerating capability development have been urgently needed. The ECR Group fully supports upcoming talks during the summit to 5% of GDP in defence spending by 2035. Europe must share a greater responsibility for its own defence, work on a more equal footing with the US, and take part in its own deterrence. This will be a timely opportunity to engage with all involved actors and identify solutions for scaling up production, strengthening interoperability and driving defence innovation. Last, the ECR Group will always stand with Ukraine and NATO and uphold the values that define the Transatlantic Alliance. Ukraine continues to fight not only for the sovereignty, but for the rules-based international order that has been protecting Europe for decades. Victory for Ukraine must remain NATO's strategic objective. Thank you. Thank you very much. Next is Dan Barna. 2 minutes. Thank you, Madam President, Madam High Representative. Next week in The Hague, our leaders will gather for a pivotal NATO summit, shaping the future of European security in an era of unprecedented challenges. The long peace we have taken for granted was not a lucky chance. It was the product of vigilance and strength. For years, we spoke of 2% of GDP for defence as an ambition. Today, in the face of blatant aggression on our continent, it is a dangerously low baseline. We must look beyond it. Let us be clear-eyed and courageous. We must chart a realistic course towards 5% of GDP for our collective defence. This is not a matter of choice. It is the premium we must pay for the freedom and the cost of deterring those who wish us harm. This increased investment must be smart. It must be coordinated. For too long, our national defence efforts have been fragmented, leading to duplication and inefficiency. It is time to build a true, powerful and coherent European pillar within the NATO alliance. This meant joint procurement, shared capabilities and seamless interoperability. A stronger Europe makes for a stronger alliance. To achieve this, we must unleash the potential of our own defence industrial base. We must slash the suffocating bureaucracy that slows down procurement and prevent innovative small and medium-sized enterprises from contributing. We need a regulatory environment that fosters speed, scale and cross-border collaboration. Finally, as we build this renewed strength, we must deepen our engagement with our allies in the United States. A more self-reliant Europe is not a rival to the United States. It is the credible, capable and reliable partner they need. Let the message from this Parliament to the summit in The Hague to be ambiguous. We are united, we are resolute and we are ready to do what is necessary to defend our people, our values and our peace.
Thank you very much, Mr. Barna. Next, Martins Stakis, 1.5 minutes. Thank you, Madam President. Dear colleagues, our threat has one clear name, it's Russia. And that's why NATO countries have to do more than just spend. And Ukraine is leading by example with a courage, with strategy and refusals to back down. We all saw what Ukraine achieved when it reached deep into Russian territory and destroyed the very bombers that had been terrorizing its cities and people. Most of us cheered, but not all. Some here travelled to Moscow to cheer with the aggressor, and some still attend events that twist truth and excuse the war crimes. The rest understand the stakes, but one-size-fits-all defence strategy will not gonna work. It's time to focus. If one house is on fire, you don't split firefighters across the whole neighbourhood. You concentrate resources where the threat is the greatest, and in this case it's the Eastern Flank. It's not about building 1,000 tanks that stay parked in Western Europe. It's about sending 100 tanks where they are needed, where Europe's security is truly tested. To protect Europe's future, we must invest in Baltic defence line and support all frontline countries. This is smarter and cheaper than spreading resources across all countries. Defending Europe means defending the most vulnerable edge, Europe's border with Russia. That must be our shared mission. Thank you. Thank you very much, Mr. Stakis. Next is Özlem Demirel. 1 minute. Dankeschön, Frau Präsidentin. Die Welt brennt schon. Gaza, Ukraine, Sudan. Kriege und immer mehr bewaffnete Konflikte. An jeder Front mit dabei, Waffen made in der EU. Und als ob das nicht reicht, schreit man jetzt nach noch mehr Kriegsgerät. Beim kommenden NATO-Gipfel wird ein Ziel von 5% des BIP für Rüstung beschlossen und mehr Soldaten. 5% hört sich wenig an, es sind aber Gigasummen. 1 Milliarde Sekunden sind 30 Jahre, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Sie fordern nicht 1, nicht 100, sondern Frau von der Leyen will bis zu 1.000 Milliarden Euro für Waffen ausgeben in den kommenden Jahren. Im Vergleich dazu sagt die UN, dass man etwa 40 Milliarden Euro bräuchte, um den Hunger weltweit zu stillen. 40 Milliarden Euro, das wollen Sie nicht beschließen. Nicht mehr Geld für Bildung, nicht mehr Geld für Gesundheit, sondern für Waffen. Waffen und Schulden, die dann kommende Generationen möglicherweise auslöschen können. Sie behaupten, die NATO wäre ein Wertebündnis, ein Verteidigungsbündnis. Das ist ein Märchen, an das kein Kind mehr in dieser Welt glaubt. I give the floor next to Milan Urik. 1 minute. Pani eurokomisárka Kallas, všetci vieme, že ste známa svojou fanatickou protiruskou nenávisťou, ale aj tak sa čudujem, že máte odvahu prísť sem a pýtať od občanov prakticky zdvojnásobenie výdavkov na obranu, na zbrane, na rakety, na samopaly. V čase, keď Európsku úniu predbiehajú štáty BRICSu v hospodárskom raste prakticky všade vo svete, v čase, keď európski občania musia čeliť rekordnej konsolidácii a zdražovaniu, tak vy prídete s geniálnym nápadom, aby sme dali 2-krát toľko peňazí na zbrane. A vyžmýchali z ľudí, čo sa ešte dá. No, s týmto rozhodne súhlasiť samozrejme nemôžeme. A mňa by zaujímalo, a povedzte to nahlas, že proti komu majú byť všetky tie zbranie namierené. To treba nahlas ľuďom povedať. Povedzte mi nahlas, kto má s všetkými tými zbraňami ísť bojovať, lebo vaši synovia, priatelia, to nebudú. Vy by ste si prví vybavovali pre nich výnimky. A povedzte mi nahlas, kto všetky tie zbrojné výdavky zaplatí. Takže z týchto dôvodov my samozrejme, že nemôžeme podporiť navýšenie výdavkov na zbrojenie, keď to má ísť na úkor životnej úrovne. Thank you very much. I give the floor now to Ruth Firmenich. 1 minute. Die NATO wird eine gigantische Aufrüstung beschließen. US-Präsident Trump will die Verdoppelung der Militärausgaben auf 5% des Bruttoinlandsprodukts. Das macht 3 Billionen Euro. Mit Verteidigung hat das nichts zu tun. Schon gar nicht mit einer eigenständigen Außen- und Sicherheitspolitik Europas. Das Steuergeld, das die EU in die NATO pumpt, dient einzig der globalen Hegemoniepolitik der USA.
Während Europa den US-Stellvertreterkrieg gegen Russland allein fortsetzen soll, führen die USA mit Israel nun einen Angriffskrieg im Nahen Osten und wollen im Indopazifik auch noch China herausfordern. Für Europa bedeutet die Aufrüstung sozialen Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Allein Deutschland soll künftig seinen halben Haushalt 225 Milliarden Euro für Rüstung aufwenden. Übrigens mehr als Russland derzeit insgesamt ausgibt. Dieser Wahnsinn nutzt nur den Rüstungskonzernen. Jeder Euro für Rüstung wird bei Bildung, Rente und Gesundheit fehlen. Der weitere soziale und wirtschaftliche Abstieg Europas ist so vorprogrammiert. Danke. I give the floor next to Ingeborg Tellak. 1 minute. Thank you. I'm proud the Netherlands will host the NATO summit in Den Haag. It comes at a time when we need to commit ourselves to a growth path of the postponed 3.5% and an additional 1.5% defence spending at NATO. We cannot continue to hide ourselves behind Trump's back for our security. Without further increase of our security budget, we cannot expect ourselves to be able to defend ourselves when the EU will be attacked. And we must innovate in Rearm Europe. Use common procurement. Use the Ukrainian defence industry to further support Ukraine, as well as harmonise our weaponry. And we need to create resilience among our population. We need to create a long-term commitment to our defence market and industry. But it is not only about defence. It also goes hand in hand with securing our critical raw materials, increasing competitiveness for our defence industry, and create a more sustainable and green defence supply chain. Thank you very much. Thank you very much. I give the floor next to Eero Heinäluoma. 2 minutes. Arvoisa puhemies, Eurooppa on saanut kovaa oppia turvallisuuden ja puolustuksen merkityksestä. Ensin Venäjä hylkäsi allekirjoittamansa Etyj-asiakirjat ja kaikki aiemmat sitoumuksensa ja hyökkäsi rajanaapurinsa kimppuun. Venäjä ilmoitti vastoin kansainvälistä oikeutta liittävänsä itsenäisen ja suvereenin rajanaapurin Ukrainan alueita itseensä. Tämä oli tietysti yritys toistaa vuoden 2014 Krimin laittoman anneksoinnin kaavaa. Sitten Yhdysvaltain uusi hallinto on tehnyt selväksi, ettei sen sitoumus Eurooppaan ole ehdotonta, vaan ehdollista ja suhteellista. Euroopan on aika aikuistua, sen on aika ottaa todellinen vastuu myös omasta puolustuksestaan. EU-maiden tulee esiintyä tulevassa NATO-huippukokouksessa yhtenäisellä viestillä. Täytämme omat puolustusvelvoitteet tinkimättä. Toivomme, että Yhdysvallat on valmis yhteistyöhön ja läsnäoloon Euroopassa myös jatkossa. Euroopan puolustus ja Ukrainan tukeminen on yhteinen etumme. Siksi jokaisen EU-maan on otettava puolustussitoumuksemme tosissaan. Meidän on edellytettävä, että kaikki jäsenmaat täyttävät minimivaatimukset niin puolustuksessa kuin Ukrainan tukemisessakin. Nyt taakka Euroopan turvaamisesta jakaantuu kovin epätasaisesti. On maita, jotka ovat laittaneet puolustukseensa 4% kansantuotteesta ja Ukrainan auttamiseen 2% kansantuotteesta. Samalla on maita, joiden puolustusmenot hädin tuskin yltävät 1% ja Ukrainan tuki 10%. On korkea aika ottaa puolustus tosissaan. Tämän täytyy olla viestimme Haagissa. Thank you very much. The next speaker is Anna Bryłka. Dziękuję, pani przewodnicząca. Żyjemy w świecie olbrzymich geopolitycznych napięć. W bezpośrednim sąsiedztwie Unii Europejskiej trwa wojna rosyjsko-ukraińska, na Bliskim Wschodzie trwa konflikt Izraela z Iranem. Ład światowy jest coraz bardziej zagrożony globalnym konfliktem. Tymczasem Unia Europejska kolejny raz doszła do wniosku, że to najlepszy czas na to, aby pod płaszczykiem tego zagrożenia federalizować się i wprowadzić mechanizm finansowy, którego finalnym beneficjentem będą Niemcy.
To cyniczna gra przewodniczącej von der Leyen, która jeszcze nie wytłumaczyła się z afery Pfizera, a dziś chce arbitralnie decydować o uzbrojeniu krajów Unii Europejskiej. My, Polacy, jako naród szczególnie doświadczony rosyjskim imperializmem, od lat zbroimy się na potęgę i przeznaczamy blisko 5% PKB na obronność. Kiedy Niemcy pompowali rosyjski gaz, my dywersyfikowaliśmy źródła energii. To jest jedyna droga dla Europy – zbroić się oraz budować swoją niezależność energetyczną i gospodarczą. Unia Europejska jednak w tym przeszkadza, forsując zabójcze dla gospodarki i energetyki regulacje klimatyczne. Obronność nie może być kolejnym sektorem, w który wkracza brukselska biurokracja. Wszystko, czego dotknie się Komisja Europejska, kończy się katastrofą. Unijne regulacje zrujnowały europejski przemysł, doprowadziły do fali bankructw europejskich przedsiębiorców, a nawet zagroziły bezpieczeństwu na ulicach naszych miast. Polityka obronna jest tak strategicznym obszarem w dzisiejszych czasach, że lepiej będzie, jeśli Unia Europejska będzie trzymała się od tego z daleka. Najważniejszym celem rozporządzenia SAFE to wzbogacenie się Niemiec kosztem krajów Europy, a nie umocnienie bezpieczeństwa. Wzrost nakładów państw narodowych na zbrojenia, kooperacja ze Stanami Zjednoczonymi i NATO to jedyna droga do wspólnego bezpieczeństwa. Sprzeciwiamy się kolejnemu wspólnemu długowi, sprzeciwiamy się europejskiej armii i sprzeciwiamy się odbudowie niemieckiego imperializmu, do którego w ostatnich latach służy Unia Europejska. Zacznijcie od tego, żeby wydawać na zbrojenia tyle, co Polska. Dziękuję. Der nächste Redner ist Rasa Juknevičiene. I appeal to the leaders of the member states. We cannot make any more mistakes and let dictators think that we are weak, that democracies are unable to defend themselves. We could have been on safer ground if we had mobilized all possible military assistance to Ukraine when their brave soldiers pushed the Russians out of Kharkov and Kherson 2 years ago. But then there were frightened voices of the threats of the World War III. And here we are, approaching it, because those who had to act were scared. Responsibility for the security of the continent is passing into the hands of the Europeans as never before. However, I completely disagree with the approach to Ukraine's membership in NATO. This country is already sacrificing more for NATO, for us, than many NATO members themselves. Ukraine is already acting as de facto NATO member. Ukraine is the cornerstone of European security. We are making an existential historical mistake again by allowing Russia to use a veto on NATO decisions. Let's stop spreading the Kremlin's narratives. NATO expanded because us nations, people wanted and still want it. NATO, like you, is expanding for stable peace, not for war. Thank you. The next speaker is Bert-Jan Ruyssen. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, wat hebben we de afgelopen decennia in Europa veel naïviteit gezien. Na de Koude Oorlog meenden velen dat de dreiging aan de Europese grenzen definitief voorbij zou zijn. Lidstaten verwaarloosden hun defensie en sukkelden langzaam maar zeker in slaap. Tot Europa abrupt wakker werd geschud door de Russische inval in Oekraïne. Opeens stond de NAVO als hoeksteen van ons veiligheidsbeleid weer volop in de belangstelling. Ze was al die jaren niet weg geweest, maar de NAVO was in Europa helaas zeer ondergewaardeerd geraakt. Voorzitter, de toegenomen dreiging vereist een goede krijgsmacht. Iets waar mijn partij al jarenlang voor pleit. Waarbij we ons realiseren dat je een gedegen langetermijnstrategie nodig hebt om de opgebouwde achterstanden weer weg te werken. Ik roep de lidstaten daarom op om tijdens de komende NAVO-top een krachtig commitment te tonen voor het versterken van onze defensie. De defensiebudgetten moeten fors omhoog. Maar laten we ons niet blind staren op het 5%-doel. We moeten een strategische benadering kiezen met het NAVO-programma voor defensieplanning als leidraad. En de landen moeten helder in kaart brengen welke militaire capaciteiten nodig zijn. En de capaciteitsopbouw moet vervolgens goed worden verdeeld over de lidstaten. En daarbij moeten we zorgen voor robuuste,
financiële dekken via de nationale begrotingen en niet via risicovolle Europese leningen. Dank u wel. The next speaker is Petras Austrevicius. Madam Chair, dear Kaya, happy birthday and strength. Dear colleagues, clearly, the forthcoming NATO summit in The Hague will not be a mere celebratory meeting. It must address issues of collective security of the utmost importance. We must ensure the safety and unconditional security of our societies and population. Security comes at a price, but peace is priceless. Although NATO's decision in 2014 to increase defence spending at 2% is not yet fully implemented by a third of members, it is insufficient today. A new benchmark of 5% for defence spending is urgently needed in order to bolster allies' defence capabilities. NATO is a defence and security alliance that poses no threat to peaceful neighbours, but we cannot submit to Russia's provocations, such as calls for NATO forces to withdraw from the Baltic states or demands regarding Ukraine's surrender. Russia and its allies and enablers are creating security chaos and challenges. That's why we are far from all the provocations we might see. And NATO's response must be proportionate and preemptive. Clearly, NATO members in Europe must make a significant defence commitment and to do so immediately. All EU member states must be creators of security, but not only consumers. My main anticipation and call for the NATO summit in The Hague is that it will demonstrate our unity and set ambitious actions to ensure our security and deter any further provocations by Russia or its followers. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Sebastião Bugalho. Madam President, Madam Commissioner, a Cimeira da NATO no final do mês revelará duas coisas. A capacidade da Aliança resistir a uma nova realidade e a capacidade dos seus membros cumprirem com as metas acordadas entre si. Como europeu, acredito que corresponderemos a ambas. Como português, vindo do Estado-membro mais distante da guerra, reafirmo aqui o compromisso de um governo que cumprirá os 2% de investimento em defesa até ao final do ano e que não abdicará de cumprir o acordado nesta Cimeira. Senhora Presidente, hoje é cada vez mais claro que o investimento em defesa é a forma mais urgente de solidariedade europeia. Aqueles que têm o Estado Social como prioridade sabem, não haverá serviços públicos sem defesa. Aqueles que têm o crescimento como prioridade percebem, não haverá economia sem defesa. Aqueles que têm as fronteiras como prioridade compreendam, não haverá segurança interna sem defesa. Hoje, há médicos europeus que estudam medicina não com batas, mas com coletes à prova de bala. Há unidades hospitalares construídas não nas nossas ruas, mas debaixo do nosso chão. A escolha é, portanto, simples. Ou investimos em conjunto ou falharemos um por um. Cumpramos em conjunto. Muito obrigado. Thank you very much. The next speaker, die nächste Rednerin ist Hanna Neumann. Bitte schön. Für Minute 30. As we discuss next week's NATO summit, I can't help but think of the old fairy tale, The Emperor's New Clothes. A vain ruler parades around in invisible garments, and everyone nods along too afraid to point out the obvious. Welcome to The Hague 2025. Enter Donald Trump, Emperor extraordinaire, complete with 19th century parades and self-glorifying AI videos. The summit lasts just one day, because that's his attention span. Everything carefully choreographed so he won't be bored or worse, offended. No talk of climate, gender, disinformation. Too risky. Real security threats. Too complex. Instead, capitals around the alliance are caught in a bidding war over percentages. Simple numbers may be Trump's favorite dress, but they for sure won't make us safer. And while we all tailor new imaginatory suits of statistics to flatter the emperor, hybrid attacks, military conflicts, climate risks and authoritarian threats only grow. Yet no one dares to lift the wheel and say he's actually not wearing any clothes. Dear colleagues, we don't need kings, we need security. If the ruler from Washington needs to be told that he wears the best of all dresses,
fine. But let's make sure that before all, we need a dress of real security for our citizens and our friends in Ukraine. Very much. The next speaker is Merja Kyllönen. Arvoisa puhemies, NATO ja EU ovat suuren murroskauden keskellä. On helppoa sanoa, että lisätään tietty prosenttimäärä puolustukseen. Sitä ei kuitenkaan pidä tehdä ilman valmistelua ja yhteistä tilannekuvaa, jossa myös linjataan, mihin ja minkälaisiin toimiin rahoitusta konkreettisesti tarvitaan. Turvallisuus on puolustuksellisen valmiuden lisäksi energiaomavaraisuutta, ravintoomavaraisuutta, kestävää yhteiskuntapolitiikkaa, jossa koulutus, työmahdollisuudet ja arjen palvelut turvaavat hyvinvoivat ja henkisesti vahvat ihmiset. NATO on ennen kaikkea sotilasliitto, jota EU ei ole. On totta, että NATOn kautta monet puolustuspoliittiset elementit osuvat myös EUn tontille, mutta meidän ei pidä lähteä kilpailemaan siitä, kuka on eniten kovan sotilaallisen toiminnan puolella. Turvallisuus on huomattavasti sotilaallista ulottuvuutta laajempi kokonaisuus. EU kykenee itsenäisesti vahvistamaan niitä elementtejä, joita myös NATO tarvitsee. Esimerkiksi ympäristö, huoltovarmuus ja teollisuuspolitiikka ovat osa-alueita, joissa EUlla on merkittävästi toimivaltaa ja NATOlla ei. EU voi järkevästi toimimalla vahvistaa myös NATOa, sillä meillä on ne elementit, jotka tuovat tämän tuen. Kiitos. The next speaker is Pekka Toveri. Madam Secretary, dear High Representative, dear colleagues, we all know that the threat of Russia is acute and that time to prepare our defence is short. We also know that we are too weak and need to be stronger. Some people claim that investing more to our defence will ruin our welfare. That is a clear lie. NATO countries used before the end of the Cold War for decades around 4% of their GDP to defence, some even more. Germany used to have 2,500 main battle tanks plus 1,500 in reserve. Now they have less than 300. Holland had 450 tanks, now 0. But still NATO countries were able to build the base of the Western welfare system we all enjoy today. To say that we can afford to invest to our defence is a lie. We can do both defence and welfare as long as we are wise and focused on how we use our money. What we can't afford is to lose thousands of people and rebuild our societies if our deterrence fails. Russia is an aggressive imperialistic dictatorship which will threaten Europe even after Putin is gone. Now it's time to be strong, not weak. Si vis pacem, bara bellum. The next speaker is Elio Di Rupo. Madame la haute représentante, mon pays, avec une industrie de la défense solide, tant en Wallonie qu'en Flandre, s'engage pour une Europe de la défense qui serait renforcée, y compris par un effort budgétaire accru. Mais je veux être clair, moi je veux la paix et pas la guerre. Le monde vacille en Europe, la menace militaire, il faut le dire, est aussi une menace morale. Si nous nous affaiblissons, ce sont aussi nos valeurs qui sont en danger, valeurs de liberté, égalité hommes-femmes, la protection des minorités. Dans ce contexte, une coordination industrielle entre les États membres est indispensable et la Commission veut jouer un rôle moteur pour l'accélérer. Je dirais simplement bravo. Renforcer l'autonomie de l'Union européenne sur le plan militaire va renforcer l'OTAN et pas le contraire. Alors soyons lucides seulement. Tous les États membres ne pourront pas consacrer 5% de leur PIB à la défense. On l'a dit pour les Belges, ça représente 6 000 € par habitant. Il y a aussi d'autres priorités, la santé, la lutte contre la pauvreté, l'emploi, le pouvoir d'achat. Et enfin, Madame la haute représentante, je suis convaincu qu'en 27, on n'y arrivera pas. Et je crois qu'il faut prendre exemple sur Schengen ou sur la zone euro, avancer avec un noyau de pays et laisser la porte ouverte aux autres pays. The next speaker is Roberto Vanacci. Cari colleghi, s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Eh si,
perché ieri io sono andato a fare la spesa al supermercato. Non l'ho incontrata, signora Kallas. Evidentemente lei e la signora von der Leyen la spesa la fate fare da qualcun altro. Ma non era un supermercato qualsiasi, era il Kiel Institute. E sono andato immediatamente nel reparto carri armati e ho trovato un listino prezzo. Il carro tedesco Leopard 2 A8 costa 29 milioni di euro. Il carro russo T90 ne costa 4 di milioni di euro e il carro cinese 99 Alpha ne costa 2,3. Poi ho cambiato reparto e sono andato al reparto dei semoventi di artiglieria. Il semovente tedesco PZH 2000 costa 17 milioni di euro, mentre il semovente coreano K9, appena comprato dalla Polonia, costa 3 milioni di euro e il semovente russo 2S19 costa 1,5 milioni di euro. Vedete, aumentare la spesa militare al 5% o al 3,5% in queste condizioni di non competitività a livello economico ed energetico non ha alcun senso. Ma queste condizioni non sono cadute dal cielo, ma sono figlie delle politiche scellerate di questa Europa a trazione socialdemocratica degli ultimi 20 anni, che lei, signora Kallas, sostiene e che la sua Presidente e che la sua Commissione continuano a sostenere. Signora Kallas, ci vada al supermercato ogni tanto e li guardi i prezzi, come fanno tutti i cittadini europei, che 250 anni fa non ne hanno voluto sapere di mangiare delle brioche al posto del pane e che oggi non vogliono sentir parlare chi al posto del pane vuole dar loro dei cannoni. The next speaker is Sebastian Tinkinen. Madam President, for decades, NATO has guaranteed peace, security and stability in our continent. However, in today's world, raising our defence spending is more critical than ever. Europe has underinvested in its defence for far too long. We can't speak of autonomy, deterrence or stronger NATO unless we are willing to pay for it. We must be ready to face it. NATO's 2% of GDP target for defence spending is no longer enough. A stronger and better equipped European defence strengthens NATO, our own continent and the global security. The transatlantic bond needs to be unwavering, but we must take responsibility for our own defence spendings. Security is not an exception. Like anything else, it must be paid and protected. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Wouter Beke. Collega's, mevrouw de hoge vertegenwoordiger, voorzitter, we kunnen hier een heel debat voeren over de NAVO-top en dat is bijzonder belangrijk. Maar eigenlijk is de vraag, wat kunnen wij als Europa intussen zelf doen? Wel, wij moeten investeren. Wij moeten slim investeren en we moeten Europees investeren. En dat wil zeggen, geen 17 tanksystemen, maar 1 tanksysteem. Dat wil zeggen, meer standaardiseren, 1 strategie en onder een Europese paraplu. Die Europese aanpak die kan ons 60 miljard euro aan efficiëntiewinsten bijbrengen. Dat is de grootte van het budget van defensie in Frankrijk op dit ogenblik. Europese veiligheid is onze verantwoordelijkheid, maar het gaat over taxpayers' money ook. En dus, Europese veiligheid is Europese defensie. De top in Den Haag vindt plaats in Den Haag. In Den Haag waar dat in 1948 Winston Churchill opriep om te komen tot een Europees leger. De meest efficiënte verantwoordelijkheid, de meest efficiënte manier om onze veiligheid te garanderen is om die woorden van Churchill in de praktijk te brengen. Ik dank u. Thank you. The next speaker is Dan Nika. Doamna înalt reprezentant, sunteți persoana care veți gestiona toate lucrurile care țin de viitorul Uniunii Europene din punct de vedere militar, al securității și în pregătirea summitului NATO aș vrea să vă spun câteva din lucrurile care sunt importante pentru România.
Flancul estic trebuie tratat ca o prioritate strategică în arhitectura de securitate a Europei. România, ca stat aflat în prima linie a frontierelor NATO și Uniunii Europene, are nevoie de o prezență consolidată, inclusiv prin investiții în infrastructura militară, mobilitate și interoperabilitate, pentru a răspunde amenințărilor convenționale și hibride. Securitate cibernetică și războiul hibrid nu mai sunt riscuri viitoare. Le-am trăit și le trăim în prezent. România a fost ținta acestor atacuri hibride, inclusiv în campaniile electorale care s-au desfășurat în ultimele luni în România, din păcate. Și avem o mare vulnerabilitate în sectorul energetic. 80% din invertoarele care sunt folosite în sistemele energetice din Uniunea Europeană, doamna înalt reprezentant, sunt din afara Uniunii Europene. Și mai mult decât atât, toate datele sunt colectate și transmise în afara Uniunii Europene și toate aceste sisteme sunt gestionate de entități care se află în afara Uniunii Europene. Este inacceptabil pentru o industrie strategică și care are atât de mare impact și poate avea un impact negativ, catastrofal, să acceptăm aceste lucruri. Consolidarea capacităților de apărare și nevoia de a investi în industria de apărare este o necesitate atât pentru România cât și pentru celelalte state, dar vreau să vă atrag atenția asupra noilor tehnologii. Uniunea Europeană trebuie să investească acolo avem nevoie de apărare la cel mai ridicat nivel tehnologic, pentru că doar așa putem să ne asigurăm că suntem protejați și că democrația noastră nu poate fi supusă niciunui fel de amenințări și nici măcar nu poate fi pusă sub la îndoială identitatea noastră ca națiuni europene. Mulțumesc! Thank you very much. Der nächste Redner auf unserer Liste ist Hans Neuhoff. Die EU ist im Begriff, Opfer ihrer eigenen Propaganda zu werden. Es ist Propaganda, wenn verbreitet wird, Russland wolle nach der Ukraine einen EU- und NATO-Staat angreifen. Die Wahrheit ist, Russland hat weder die menschlichen Ressourcen noch einen Grund, einen solchen Schritt zu tun. Und die NATO verfügt nach Aussage ihres eigenen Geheimdienstchefs über keinen einzigen Beleg dafür, dass die russische Führung solche Absichten hegt. Meine Damen und Herren, die gemeinsame Sicherheitspolitik der EU wurde 1993 mit dem Vertrag von Maastricht begründet. Trotzdem ist die EU heute kein sicherheitspolitischer Akteur, der von den Großmächten ernst genommen würde. Der Glaube, man könne das nur durch hektische Aktivität ausgleichen, ist illusorisch. Eine sicherheitspolitische Selbstständigkeit der EU ist bis auf Weiteres nicht absehbar. Wir sind daher gut beraten, die NATO-Strukturen abzusichern, auch wenn die USA sich daraus zurückziehen. Europa erfindet sich heute neu als rüstungsindustrielles Phantasialand, statt sich den realen Bedrohungen zu widmen. Dem Migrationsdruck, dem demografischen Wandel, der Energiekrise und dem islamistischen Terror. Das ist nicht strategisch, das ist verantwortungslos. Was es braucht, sind ein realistisches Bedrohungsszenario und die Rückbesinnung auf Diplomatie. Dann und nur dann wird Europa seinen Beitrag zum Gleichgewicht der Kräfte leisten und den Frieden in den internationalen Beziehungen sichern können. Thank you very much. Vielen Dank. The time is over, so the next speaker is Ioan Rareș Bogdan. Excelențele voastre, ideal ar fi să punem mai multă pâine pe masă, nu să apărăm cu arma în mână și sisteme sofisticate de defense, pâinea noastră cea de toate zilele. Dar copiii și bătrânii înțelepți ai Europei nu se pot apăra singuri. Cine afirmă că nu trebuie investiții pentru apărare este rupt de realitate sau face jocurile Kremlinului, ale Iranului și ale celor care vor o Europă pradă ușoară. Winston Churchill, cerea mereu investiții în apărare, deoarece Hitler aloca în anii 30 sume astronomice pregătirilor de război. I se răspundea de unii ca mulți din această sală că ar fi o povară prea mare pentru economia țărilor europene de atunci. În 1936, Churchill a afirmat: cât de mărunte ne vor părea aceste argumente dacă peste un an sau doi inamicul ne va prinde în laț, plinuți, prosperi, fericiți să ne exercităm libertatea de exprimare, dar fără apărare. Ce a urmat știți foarte bine.
Să învățăm din istorie. Nu acceptăm concesii în ceea ce privește Ucraina și procesul de înarmare a bătrânei doamne Europa noastră. Nu trebuie să uităm ce a făcut Occidentul în 1938 la München, dând liber mână lui Hitler să anexeze regiunea Sudetă. A urmat un dezastru. Să nu abandonăm estul Europei. Trebuie susținut și înarmat. Dacă cade Ucraina, urmează Moldova, Polonia, țările Baltice și România în meniul de la Kremlin. Iar urmează apoi dezastrul pentru Europa Occidentală și ani de teroare. Kolegyne a kolegovia, dôrazne protestujem proti financovaniu zbrojenia na úkor investícií do rozvoja školstva, zdravotníctva či sociálnych služieb. Nie je pravda, že dokážeme zvyšovať výdavky na zbrojenie bez zníženia investícií v prospech ľudí. Veď v júli budeme hlasovať o návrhoch Európskej komisie na presmerovanie zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu na podporu zbrojoviek. Napríklad z finančnej podpory sociálnym podnikom profituje celá spoločnosť. Sociálne podniky netvoria súkromné zisky, lenže mamutie zbrojovky áno. Je neprípustné, aby sme z daní občanov zvyšovali zisky zbrojárskych korporácií. Európsky parlament by mal členov NATO vyzvať, aby zohľadnili záujmy pracujúcich a ich rodín, nie miliardárov zo zbrojárskeho priemyslu. Prečo by sme nemohli napríklad regulovať ceny a zisky zbrojoviek, požadovať, aby mali podpísané kolektívne zmluvy, ak chcú žiť z daní našich občanov? Varujem, že preteky v zbrojení ekonomicky nezvládneme a neprispejú k rastu pokoju a mieru, ale k nárastu medzinárodného napätia. Ďakujem pekne. Would you accept a blue card from Mrs. Grappini? Mrs. Grappini, please, 30 seconds. Just a moment. Ok. Ați spus în intervenția dumneavoastră că ar fi bine să investim în spitale, în școli, în social și nu în industria de apărare. Vă întreb, credeți că sub război, sub bombardament, se poate face educație, se poate face sănătate, se poate face creșterea salariilor? Cum putem sub bombardament, de exemplu cum e în Ucraina acum, să facem ceea ce spuneți dumneavoastră? Nu credeți că întâi trebuie să avem pace, trebuie să avem liniște, să nu avem război și după aceea să investim în ceea ce spuneți dumneavoastră? 30 seconds, please, Mrs. Grappini. And the answer also 30 seconds. Pani kolegyňa, my máme jednu organizáciu, ktorá sa volá Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. A táto organizácia má teda vo svojom názve jasné poslanie. Má prispieť k bezpečnosti a k stabilite v medzinárodných vzťahoch v Európe. Táto organizácia nemá žiadne zbrojárske výdavky a táto organizácia nie je určená na zbrojenie. Vážená pani kolegyňa, medzinárodná stabilita sa nedosahuje zbrojením. Pani komisárka Kallasová dnes jasne povedala, nebudete zvyšovať výdavky na zbrojenie, ak zbrane neplánujete použiť. A presne toto dnes robí Európska únia. Plánujeme výdavky na zbrojenie, aby sme ich použili. A bezpečnosť a stabilita sa zabezpečuje diplomatickými rokovaniami a spoluprácou, nie nepriateľstvom. You had said 30 seconds, that's the regular time for an answer, and I beg you please to respect that. Now the next speaker is Riho Terras. Lugupeetav eesistuja, kõrge esindaja, head kolleegid. NATO tippkohtumise õnnestumine sõltub sellest, kas kõik liikmesriigid saavad üheselt aru, et Venemaa kujutab Euroopale eksistentsiaalset ohtu. Lisaks Vene ohule on laiem julgeolekupilt muutunud väga tumedaks. Selleks, et meid ümbritsevaid ohte tõrjuda, tuleb kõikidel liitlastel panustada oluliselt enam. 5% SKP-st võis olla paar aastat tagasi täiesti ulmeline eesmärk, kuid täna on see reaalselt vajalik selleks, et tagada meie heidutus ja kaitse. Selle eesmärgi saavutamisega on kiire. Ei piisa sellest, kui riigipead ja valitsusjuhid lepivad kokku 5% taseme saavutamise 2030. aastaks. See eesmärk tuleb saavutada oluliselt varem, eelistatavalt juba järgmisel aastal. Mitmed Venemaaga piirnevad liikmesriigid on 5% tasemele väga lähedal
või selle juba saavutanud. Paraku ei piisa, kui suured ja jõukad riigid eeskuju ei järgi. Kui Eesti paneb järgmisel aastal kaitsekulutusse 5,4% SKT-st, siis peavad panustama 5% ka Hispaania ja Itaalia. Ka Eesti pensionärid ja lapsed vajavad toetust. Aitäh teile! Thank you very much. The next speaker is Tobias Kremer. Dear colleagues, I grew up in a Lutheran vicarage that was shaped by the peace movement. I understand the longing to live in a different time, one where we can speak about disarmament instead of deterrence. I too would sometimes prefer to live in a different time. But colleagues, we don't. The post-war leader of the SPD, Kurt Schumacher, once said that politics begins with the recognition of reality. And reality today is stark. Europe faces the most serious threat to our safety in a generation. Putin is rearming on a massive scale, and his sights are not only set on Ukraine, he wants to test NATO, break apart the EU, and erode our democracies from within. He has made that clear time and time again, and he is preparing to act not in the far distant future, but in this decade. And why? Not because he's scared of NATO. Putin actually thinks that NATO is weak, and that's actually part of the problem. But what Putin is afraid of is our way of life, because successful, free and democratic societies expose the lies that his rule is built upon. And that is why we are already subject to his hybrid warfare. Disinformation, cyber attacks, sabotage and contract killings on European soil, colleagues, that is not fiction but a grim reality, even if some in this House don't want to acknowledge it. Colleagues, the people of Europe rightly expect us to protect their safety. And that is why it is good that NATO leaders are meeting in The Hague. And it is good that we are mobilizing more resources. But let me be clear. Drones and tanks are not enough. What ultimately makes our society strong is the social cohesion they are built upon. That is what Putin fears. And that is what he targets. So let us embed our defense spending in a broader security strategy, focus on infrastructure, on resilience and on the social fabric and solidarity that make our societies worth defending in the first place. Thank you. The next speaker is Jaak Madison. Ja aitäh, austatud kolleegid, hea proua Kallas, kuigi ma ei ole teie suurim fänn, siis palju sünnipäevaks. Rääkides NATOst, siis paljud kolleegid on siin rääkinud sellest, kuidas tuleb tagada sotsiaalhoolekanne, võidelda inflatsiooniga, inimeste toimetulek, täiesti nõus. Ma olen ka nõus sellega, et suuresti majandusprobleemid on süüdi ka Euroopa Liit ise. Kuid see ei muuda mitte kuidagi fakti seda, et sõja ajal, kui agressor ähvardab su riiki, pole sellest koolist ega pensionist mitte mingit abi. Kõik on kadunud. Ehk kui sa ei suuda oma riiki kaitsta, see võetakse lihtsalt ära. Ja me näeme Euroopas piisavalt riike, kes siiamaani mõnulevad oma kuskil unelmas, et nendel ju probleeme pole, aga samal ajal räägivad midagi solidaarsusest, ühtsusest, koostööst. No ei ole väga hea koostöö, kui mõned riigid lasevad rahulikult üle ja teised riigid rabelevad üksinda, sest et osadel riikidel on jube mõnus olla kuskil lõunas või läänes. Ja rääkides kuludest, siis oluline pole väga protsent, kas see on 5%, on ta 4 või 6. Küsimus on efektiivsuses. Mis on meie kaitsevõimed, mis on meie tehnoloogia. Ehk lõppkokkuvõttes see, mis on oluline, kuidas saada pauku teha, mis võtab vaenlase maha. See, mis see hind on omaette küsimus. Ehk et see 5% on vahel nagu mull, kus me jääme kinni. Küsimus on meie kaitsevõimes, kuidas me suudame heidutada potentsiaalset vastast. Aitäh. The next speaker is Marketa Gregorova. Dear colleagues, dear High Representative, whether we end up spending 3 or even 5% of our GDP on defence, the core principle must remain the same. We have to spend it on what we actually need. It's not just about more money, it's about smarter money. Due to high costs, poor coordination and low efficiency, we don't get the military capability we should for what we spend. Throwing more money at broken systems will not protect us. We must learn from the most experienced and adaptive army in the world today, the Ukrainian armed forces. They have shown how to do more with less, how to be agile, innovative and focused. Ukraine teaches us, for instance, that asymmetric drone swarms can beat all of our current weapon systems and cost only a fraction of them.
This cannot be a race of national egos or parallel procurements. It must be a joint European effort, coordinated and goal-driven. Air defence, cyber resilience and battlefield readiness are not optional, but essential. And let's not forget the why. This is not a blind ramping up of military budgets. It's about securing our democratic way of life against an aggressive regime that wants to see us divided and paralysed in an ever more polarised world. Delaying action only makes the final bill higher. So yes, 5% is a big number, but the real threat is doing too little, too late. Thank you. The next speaker is Michal Czerba. Słowa zamieniliśmy w czyny. Polska prezydencja nadała ton i kierunek. Budując europejską obronę, wzmacniamy europejski filar NATO. Wydając blisko 5% PKB na obronność, Polska daje przykład. Na szczyt NATO jedziemy z podniesioną głową i jasnym celem potwierdzenia spójności sojuszu, zobowiązań sojuszniczych, więzi transatlantyckich, przyjęcia strategii wobec Rosji jako stałego zagrożenia. To kraj terrorystów odpowiedzialny za zbrodnie. Konsekwentnego wsparcia Ukrainy. Unia Europejska jest silniejsza niż kiedykolwiek. Ze strategią gotowości 2030. Z tarczą Wschód jako filar unijnej obrony. Ze 150 miliardami euro na zbrojenia. Z pakietem uproszczeń przepisów Defense Omnibus, by przyspieszyć inwestycje w przemyśle zbrojennym. Bezpieczna Polska w Europie. Kontynuujemy naszą służbę. The next speaker is Marina Mesure. Madame la Présidente, dans quelques jours, l'OTAN se réunira pour graver dans le marbre un objectif insensé. Consacrer 5% du PIB à la défense, soit 1100 milliards de dollars par an supplémentaires. 1100 milliards de dollars pour s'enfermer dans une logique d'allégeance avec les États-Unis, pour faire tourner leur machine de guerre, alors même que Trump se désengage du continent et méprise profondément les Européens. 1100 milliards dans un cadre d'austérité budgétaire, c'est un choix politique lourd de conséquences, car de telles dépenses se traduiront forcément par des sacrifices dans les dépenses sociales. Il n'y a plus d'argent pour les écoles, les hôpitaux, nos services publics, mais il y en aura pour construire vos chars d'assaut. 1100 milliards, c'est aussi ce qu'il faudrait pour permettre aux pays du Sud de respecter l'accord de Paris et freiner le changement climatique. Mais vous préférez faire feu de tout bois pour la course à la guerre plutôt que d'éteindre l'incendie planétaire. Pourtant, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, vous le savez, sont des enjeux de sécurité majeurs. Donc l'urgence, c'est la paix, l'indépendance, le non-alignement, le climat et la justice sociale. Et pour tout cela, il faut sortir de l'OTAN. The next speaker is Sarah Knafo. Madame la Présidente, chers collègues, si par malheur nous étions attaqués demain matin, serions-nous capables d'intercepter 200 missiles tirés simultanément pour éviter la destruction complète de nos villes? La réponse est non. Les batteries antimissiles déployées en Europe ne couvrent même pas 10% de notre territoire. La France, pourtant meilleure armée d'Europe, comme elle le prouve encore cette semaine au Salon du Bourget, dispose de moins de batteries antimissiles qu'un pays comme Israël pour un territoire métropolitain pourtant 25 fois plus grand. Par la faute des politiciens imprévoyants qui nous ont gouvernés, nous manquons de chars, de drones, d'hélicoptères, d'artillerie, de munitions, de porte-avions, de frégates. Surtout, nous manquons à notre devoir de puissance et donc de protection. Désormais, même les plus atlantistes d'entre vous l'ont compris. Nous ne pouvons plus dépendre des États-Unis. Trump, au moins, nous le dit sans faux semblant, débrouillez-vous. Alors, chers collègues, vous qui avez cru que les guerres étaient derrière nous, vous qui avez soutenu qu'il fallait baisser les dépenses militaires, vous avez eu tort. Je vous le dis un 18 juin, aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses. Vous devez entendre ce que nous vous répétons depuis toujours, armons-nous, protégeons-nous, défendons-nous nous-mêmes. Merci à vous. The next speaker is Andrzej Dostal. Ve světle současného dění si pojďme připomenout, co NATO není.
Za prvé, alianční smlouva není charita. Smyslem členství je snížit bezpečnostní rizika pro členy, ne je zvyšovat. Přijetí nového člena znamená pro každý členský stát přijetí vojenského závazku bránit jej. Pokud si vyhodnotí, že rozšíření NATO pouze zvýší riziko války se třetí zemí, může každý člen zcela legitimně rozšíření NATO vetovat. Počítejme s tím. Za druhé, NATO je obranná aliance, ne nástroj imperialistické politiky. Pokud se některý člen NATO vojensky připojí k agresi Izraele proti Íránu a dočká se patřičné vojenské odpovědi, není to důvod aktivaci článku 5. Evropským členům NATO lze proto doporučit, aby se k agresi nepřipojovali ani nepřímo, například poskytnutím základen, neboť i to může být vyhodnoceno jako válečný akt, který není obranou a smlouva o NATO jeho důsledky nepokrývá. Děkuji. Thank you very much. The next speaker is Angelika Niebler. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Die NATO ist und bleibt der zentrale Pfeiler unserer Verteidigung hier in Europa und darüber hinaus. Von dem NATO-Gipfel in Den Haag muss ein Signal der Stärke und des Zusammenhalts ausgehen. Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif. Wir müssen unsere Verteidigungsfähigkeit stärken und unsere Fähigkeiten weiter massiv ausbauen. Wir müssen in Rüstungsgüter, in Infrastruktur, in den Zivilschutz, in Cybersicherheit und investieren und unsere eigene Produktion auch hier in Europa hochfahren. In den vergangenen Monaten hat die Europäische Union dazu viel in Bewegung gesetzt. Das Programm SAFE, gemeinsame Produktion und Beschaffung, Finanzierung von Flaggschiffprojekten wie ein eigenes Luftverteidigungsschild sind angestoßen worden. Wir brauchen auch einen europäischen Markt für Rüstungs- und Verteidigungsgüter. Der Markt ist heute noch total fragmentiert. Das gefährdet, liebe Kolleginnen und Kollegen, letztlich das Leben unserer Soldatinnen und Soldaten und kostet Milliarden. Auch hierfür liegen die Vorschläge auf dem Tisch. Ich hoffe sehr, dass dieses Signal der Stärke und des Zusammenhalts in Den Haag ausgesendet wird. Vielen Dank. Frau Niebler, hier ist eine Blue Card von Frau Demirel. Würden Sie die akzeptieren? Nein. Dann kommt als nächster Redner Tonino Pizzula. Thank you, Madam President, Madam High Representative, colleagues. The upcoming NATO summit is happening in a much different circumstances than a year ago. Now more than ever, we must show our commitments and responsibility for the future of this alliance. Within these commitments, we will pursue the new spending target for defence. However, defence is not only about percentages. No other global player currently faces such turmoil on almost all its borders like the European Union. The European Union needs to step up and join forces on a realistic approach. We cannot entrust our security every 4 years to swing voters in the United States, but establish some guidelines and initiatives to go along with these changing times. In this sense, the upcoming summit is crucial in pioneering an up-to-date and realistic EU security approach. I strongly believe we have to reiterate our commitment for international law and a rule-based international system. That means unwavering support for Ukraine. Russian aggression against Ukraine must be an integrative and not a divisive factor. The Russian Federation meddles not only in the European Union member states, but also in our immediate neighbourhood, Western Balkans. NATO summit must address this issue too. In these difficult times, we also need to be focused on the NATO interest in the Arctic and the Baltics, and ensure and establish in these ever important regions. Therefore, this NATO summit has crucial importance, primarily for us Europeans to define and strengthen our security in the upcoming years. It's a task and responsibility our citizens are asking us to take. Security, for sure, is a key to preserving life in democracy. Thank you. The next speaker is Pierre-Romain Thionnet. Dans l'histoire des alliances militaires, l'OTAN fait figure d'anomalie. À ses origines, la puissance sur laquelle le gros de l'effort de l'Alliance allait reposer, les États-Unis, s'est vue en quelque sorte forcée de garantir son soutien à l'Europe occidentale par un traité. L'OTAN n'allait pas de soi pour les Américains, restés pour certains fidèles au père fondateur, George Washington notamment, qui invitait les États-Unis à renoncer aux alliances contraignantes. Depuis 1949,
les États-Unis ont systématiquement veillé à ce que jamais leur liberté d'action ne soit entravée par une alliance. L'Amérique sait bien sûr se montrer solidaire, et l'histoire le prouve, mais elle a d'abord la volonté de penser et d'agir par elle-même en solitaire. L'Alliance atlantique demeure aujourd'hui le cadre premier dans lequel les États européens inscrivent leur défense collective. Mais nous devons interroger ce qu'est une alliance militaire. Est-ce avoir des valeurs communes? À la marge. Est-ce un instrument technologique ou normatif? Pas seulement. Une alliance, c'est d'abord le partage d'intérêts stratégiques. Voilà pourquoi nous devons poser cette question capitale. Partageons-nous constamment les mêmes objectifs et intérêts que les États-Unis? La pression sur certains alliés proches, la volonté de s'entendre avec des compétiteurs et adversaires par-dessus l'Europe ou encore l'absence de consultation permettent d'en douter. L'OTAN ne peut pas être une alliance dans laquelle chaque membre doit visiter le bureau ovale pour s'assurer de sa validité et de sa validité. Alors que tous les États européens engagent un réarmement important, il est essentiel qu'ils envisagent aussi un accroissement de leurs responsabilités au sein de l'Alliance. C'est ce que le prochain sommet de l'OTAN doit permettre. Confirmer à l'Amérique que l'Europe entend bien prendre toute sa part dans sa défense et donc toute sa part, et pas moins, dans la prise de décision et la direction de l'Alliance. Nous ne pouvons pas grandir nos capacités tout en demeurant des nains stratégiques. Je vous remercie. The next speaker is Stephen Nikola Bartulica. Zahvaljujem, kolegice i kolege. Mir putem snage, peace through strength, mora biti dalje načelo koji vodi našu obrambenu politiku. Tu istinu je Hrvatska dokazala u vrijeme Domovinskog rata kad je uspjela osloboditi zemlju od srpske okupacije. I to načelo vrijedi za sve nas i danas. Vidimo na primjeru Ukrajine da sankcije i druge mjere nisu rješenje i ne mogu odvratiti agresora. Tako da s jedne strane je dobro da europske zemlje će sad izdvajati više za obranu. To je bilo dugo potrebno i treba to pozdraviti. Međutim, pitanje kako će se to financirati. Nemam povjerenje da Europska komisija je u stanju to učinkovito voditi. Treba ostati to u nadležnosti nacionalnih država. Nije vrijeme za novo zaduživanje ni povećanje europskog proračuna. Hvala. Thank you very much. The next speaker is Massimiliano Salini. Grazie Presidente. Nei prossimi giorni al vertice NATO non sarà tema solo o soprattutto con quanto denaro o come ci difenderemo, ma che cosa difendiamo, anche attraverso organizzazioni come l'Alleanza Atlantica. A tema c'è il futuro della civiltà occidentale. La domanda non è quindi come collocare la spesa nazionale dentro le politiche di difesa. Noi abbiamo assistito nel recente passato, con la dipartita frettolosa nel maggio del 2021 dall'Afghanistan, ad uno dei peggiori momenti della politica occidentale, dove una sorta di complesso di inferiorità tipico purtroppo della politica estera delle nazioni, degli stati nazionali, con il timore di un'escalation abbiamo generato una delle peggiori escalation della storia recente. Da quel momento poi abbiamo avuto l'attacco del 2022 della Russia in Ucraina e nel 2023 l'attacco terroristico voluto dall'Iran contro Israele, per non parlare dell'escalation cinese contro Taiwan. Oggi a tema per noi quindi non c'è attraverso gli eserciti l'esportazione delle democrazie, ma la difesa della sua origine, anche attraverso la difesa militare, con tutti gli strumenti che la politica mette a nostra disposizione. Non è una questione nazionale, è una questione di civiltà e l'Europa esiste per questo. The next speaker is Evin Insir. The most urgent priority at this moment is to prevent further escalation of wars and conflicts worldwide before past mistakes becomes a harsh reality once again. Both the European Union and NATO bear a responsibility to act. We have rightly supported Ukraine in its fight for sovereignty and territorial integrity, and we must continue to do so to ensure its victory and bring an end to Russia's ongoing acts of aggression. Putin has repeatedly demonstrated his unwillingness to engage in genuine peace negotiations. Only way to force him is to continue strengthening Ukraine. The
recent escalation in Middle East, specifically between Israel and Iran, is yet another deeply concerning conflict. This conflict is costing innocent civilians their lives. While I hold zero sympathy for the regime in Tehran, Israel's actions are also unacceptable. Respect for international law must be upheld by all parties, as there should be no special legal privilege for war criminals and oppressors like Netanyahu, Khomeini or anyone else. The next speaker is Lucia Jahr. High Representatives, colleagues, even in Europe, peace has its price tag. Neglecting this reality has left us with a critical defence capabilities gap. The upcoming NATO summit is therefore a critical juncture. It's no longer about if, but precisely how fast we can increase defence expenditures to sufficient level. And it's not our thirst for militarization, colleagues, Mr. Fico, Mr. Orban. It's because of Putin. Intelligence agencies across Europe have been warning us. Russia plans to test NATO and the EU in just a few years, if you didn't hear. My country, Slovakia, remembers it very well. This coming Saturday marks 34 years since the last train carrying Soviet troops left Czechoslovakia, the true end of occupation. To me, this is a clear reminder that freedom is not given, that our democracy needs to be defended. We know exactly what's at stake when Russia threatens us with new war. So what should we do? The European Union, through the activation of the escape clause, has provided member states with the exceptional ability to raise the defence expenditures. Member states will also have the opportunity to borrow cheaply through the SAFE instrument. But let's also make sure that this money, these investments, will not end up in the hands of some defence oligarchs, and that we will be paying for things that our armies, that our security actually need. Let's act very strategically. It's for future generations. We need to think across the Union how to actually build that powerful European pillar within NATO, to protect our citizens, because doing this together, it's cheaper, it unites us, and ultimately it makes us stronger. Thank you. The next speaker is Mika Aaltola. Madam President, Kaja Kallas, we in Europe made a fatal mistake. We started treating risk management as a foreign policy strategy, playing it safe, avoiding the necessary, defeating Russia in Ukraine. Now we face the consequences. No real mobilization, no clear plan, and the threats keep growing. When they strike, we won't manage the risks. The risks will manage us. This is a warning. This is why the EU must stop being a spectator. NATO is the backbone, yes, but we must become the muscle. Enough of symbolic solidarity. We need deterrence, strength and readiness. We must stop fearing escalation more than defeat. This summit is not about alliance, it's about building deterrence. Europe must face what is coming with clarity, with courage and with steel in its spine. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Georgios Georgiou. Ας μιλήσουμε για το ΝΑΤΟ λοιπόν, κυρία Κάλλας. Να σας πω εγώ ποιο είναι το ΝΑΤΟ ως Κύπριος που ξέρω από πρώτο χέρι. Είναι εκείνο το οποίο προκάλεσε το 1974 ένα φασιστικό πραξικόπημα στην Κύπρο και όθησε την Τουρκία να εισβάλλει στο νησί μου. Είναι εκείνο το οποίο στηρίζει, χαϊδεύει και εξοπλίζει την Τουρκία, η οποία 51 χρόνια μετά κατέχει εδάφη ενός κράτους μέλους. Είναι το ΝΑΤΟ εκείνο που γέννησε και στήριξε τις δικτατορίες στη δεκαετία του 70 σε Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία. Είναι εκείνο το οποίο ισοπαίδωσε το Ιράκ,
την Ιουγκοσλαβία και το Αφγανιστάν, είναι εκείνο το οποίο υποδάβλησε και συντηρεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι εκείνο το οποίο σήμερα θέλει να κλέψει λεφτά από το ειστέρημα των ευρωπαϊκών λαών για να πλουτίσει τους εμπόρους του πολέμου, είναι ένας πολεμοχαρής οργανισμός ο οποίος θρέφεται από το αίμα και το φόβο που το ίδιο σκορπίζει, και η Ευρώπη είναι ένας πολιτικός νάνος, μια θλιβερή ουρά του ΝΑΤΟ που παρακολουθεί τα πράγματα με ενοχή και αμήχανα, και εμείς που θέλουμε την ειρήνη σας λέω ότι όσο υπάρχει ΝΑΤΟ οι λαοί δεν θα έχουν ειρήνη. Thank you. The next speaker is Davor Ivo Stier. Hvala predsjednice, visoka predstavnice, sretan rođendan. Prije puno godina, dok sam služio kao hrvatski diplomat u NATO, bilo gotovo nezamislivo da će Amerikanci podržati razvoj europskog stupa unutar NATO-a. Danas oni to očekuju od Europe. Zašto? NATO ostaje naravno okosnica europske sigurnosti, ali Amerika sve više gleda naravno na Indo-Pacifik kao njen prioritet. Za nas prioritet mora ostati sigurnost europskog kontinenta. Amerika će i dalje davati kišobran nuklearnog odvraćanja, obavještajne podatke, ali jasno je da od europskih saveznika se očekuje da preuzmu primarnu odgovornost za sigurnost vlastitog kontinenta. I upravo zbog toga je potrebno izgraditi taj europski stup unutar NATO, imati europsku stratešku autonomiju, ne protiv Amerike, nego zajedno i u savezništvu sa Amerikom, bez obzira ko je trenutno stanar u Bijeloj kući. Hvala vam. Thank you. The next speaker is Vilija Blinkevičiūtė. Ačiū pirmininkė, ponia vyriausioji įgaliotinė. Karas vyksta Ukrainoje, tačiau Rusijos agresiją jaučiame ir mes ES šalis. Štai Baltijos jūra jau tapo nuolatiniu Rusijos karo lauku. Todėl šiuo sudėtingu laikotarpiu mums kaip niekada yra reikalingas solidarus, stiprus ir patikimas NATO aljansas, turintis pakankamai išteklių pajėgų atremti bet kokią grėsmę. Ir labai tikiuosi, kad NATO lyderiai susitikimo metu susitars dėl principinių klausimų. Pirma, tai gynybos finansavimo didinimas iki 5%. Antra, kad bus įsipareigota ginti ir stiprinti rytinį Europos flangą, kuris kol kas išlieka pažeidžiamiausia vieta Europoje. Ir trečia, susitarti dėl nenutrūkstamos visokeriopos pagalbos teikimo Ukrainai. Mano šalis Lietuva, suprasdama realias grėsmes iš Rusijos, jau kitais metais viršys 5% ribą saugumui ir gynybai. Ačiū. The next speaker is Georgiana Teodorescu. Criza din Coreea de Nord, confruntarea din Taiwan, conflictul India-Pakistan, războiul Iran-Israel, războiul din Ucraina, iată doar câteva din cele 28 de focare de instabilitate care clocotesc astăzi pe glob. Prin urmare, viitorul summit NATO trebuie să privească harta geopolitică a lumii în complexitatea ei și cu specificitatea fiecărei regiuni în parte. De aceea, orice soluție care va fi avansată, fie că vorbim de mărirea contribuției la bugetul de apărare, ori de rolul Alianței Nord-Atlantice în oricare din aceste conflicte, va trebui să fie adaptată la nevoile, pericolele și particularitățile regiunilor și țărilor membre. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să fie fermă atunci când vine vorba de propriile industrii de apărare, de modul în care statele ei membre își vor adapta contribuțiile NATO și în funcție de sprijinul acordat indirect alianței, prin intermediul multor măsuri luate deja până în prezent, precum și de renegocierea unor clauze offset categorice. Până la construirea unei viitoare armate a Europei, singura apărare reală și eficientă pe care o avem este NATO, deci trebuie să o îmbunătățim constant, având totodată grijă și la întărirea capacității naționale de apărare, precum și a industriei naționale militare. The next speaker is Reinier van Lanschot. Dear colleagues, without America, NATO doesn't work. NATO's commander, American. NATO's intelligence, American. NATO's weapons, American. And Trump's big betrayal of Zelensky in the White House showed us that at best the US is unreliable. So how can we make NATO work for Europe? That depends on next week's NATO summit,
which only seems to be about how much money each country will spend, a percentage. This is so short-sighted. Spending more money will not protect us. It's about how we spend it. Because if we do what we always did, we get what we always got. We need a European Supreme Allied Commander. We need a European intelligence service, and we need a European nuclear deterrent. Putin will only attack us if we are weak. A European army makes us strong. Thank you. Thank you. The next speaker is Zeljana Zovko. Thank you, Madam President. High Commissioner, happy birthday. It's not a nice way to spend your birthday listening to all of us here giving the speeches. 5%, it's quite realistic that we have to increase in the spending in order to seriously engage with our transatlantic partners and talk about strengthening European pillar of NATO. European Union must understand that without American security guarantee at this moment, we cannot deal in this shaky geopolitical arena. But we have to send a strong message, and I'm very happy that our leaders are agreeing on that we are thinking seriously about our defence and our defence of our citizens. And not only our borders that are unsafe. As a Croat, I know very well where the danger is coming from, and from east, south and west. So regardless of the fact where you live, you cannot be safe if you seriously don't engage and communicate to your public that these are dangerous and challenging times, and we all have to pay for it. Thank you very much. Thank you very much. The next speaker is Richard Scholes. Dear colleagues, at The Hague, NATO must face reality. Russia is not a challenge. It is an enemy, and we must continue to call it that. It does not act alone. Iran, North Korea and China stand behind it, forming an authoritarian axis and fueling each other's aggression. This is not regional. This is systematic. Europe must stop hiding behind US guarantees. NATO's strength must grow to meet threats in Europe and beyond. And it's time to go back to basics. If the US shifts focus, Europe must defend itself and carry its share. The proposed 5% GDP target for defence is a necessity, not because GDP ratio wins wars, they don't. Strength, capabilities and action do. Ukraine cannot be sidelined. Its future is inseparable from NATO's security. And finally, while the NATO-Russia Council absurdly still exists, perhaps we could instead invite Putin to the following address in The Hague, to Aldevalsterweg 10, and I'm sure ICC would gladly receive him. Thank you. The next speaker is Irene Montero. Presidenta, señora Kallas, Israel y Estados Unidos son la mayor amenaza para la humanidad en este momento y ustedes están alimentando al monstruo. Israel ataca ilegalmente a Irán mientras continúa su exterminio del pueblo palestino. ¿Y qué hacen ustedes? Ursula von der Leyen apoya a Israel diciendo que tienen derecho a defenderse cuando son el agresor, señora Kallas. El canciller alemán da las gracias a Israel, cito literal, por hacer el trabajo sucio por todos nosotros. Esos son los valores europeos. ¡Qué repugnante y qué vergüenza, señora Kallas! Ustedes dicen que el peligro son las armas nucleares de Irán. Suena a lo que decían de Irak. Pero es Israel quien tiene armas nucleares. Es Estados Unidos el único país del mundo que se ha atrevido a lanzar una bomba nuclear. En la próxima cumbre de la OTAN ustedes van a firmar el 5% de gasto militar y dicen que es para defendernos. Pero ¿de verdad nos protege, señora Kallas, estar a las órdenes de Trump? ¿Nos protege gastar el dinero de las pensiones y de los hospitales, como ha dicho el jefe de la OTAN, en armas? ¿Nos protege que Israel presuma de vender ahora, durante el genocidio, más armas que nunca a Europa gracias a sus éxitos? Dicen, ustedes con el rearme están financiando el genocidio. Así que, señora Kallas, deje de arrodillar a Europa ante Trump y Netanyahu, que nos están llevando a la tercera guerra mundial. Si quieren guerra, vayan ustedes. The next speaker is Esther Lokosh. Thank you, Chair, Commissioner.
A NATO, Európa és Magyarország védelmének sarokköve ugyanakkor a védelmi kiadások GDP arányos 5%-ra emelése a társadalmi és egészségügyi kiadások rovására történik. Csak akkor szabad elköteleződnünk, ha készek vagyunk felismerni a minket potenciálisan érintő fenyegetéseket. Bár a hagyományos katonai képességek továbbra is fontosak, a hibrid fenyegetéseket is ugyanolyan komolyan kell venni. Emellett meg kell erősítenünk a társadalom ellenálló képességét, a védelmi ipart és a technológiákat Európa szerte. A magyar kormány kettős játéka különösen szembetűnő a honvédelem terén. 100 milliárdokat készül hadseregfejlesztésre költeni az orosz fenyegetés ellensúlyozására, miközben baráti kapcsolatokat ápol Putyinnal. Eközben pedig semmiféle magyarázatot nem ad a magyar embereknek arra, hogy miért ilyen égető ez a védelmi kiadásnövelés, és hogyan kívánja előteremteni ennek fedezetét egy amúgy is gyengélkedő költségvetésből. Senki sem szolgálhat egyszerre két urat, ahogy a latin mondás is tartja. A jelek szerint a magyar kormány mégis erre tesz kísérletet. De ha megnézzük, hogy a védelmi ipart a történelmi léptékű kiadásnövelés előtt privatizálták, egy valami biztosnak tűnik, az úr, akit kiszolgálnak, nem más, mint a magyar oligarchák. Thank you. The next speaker is Pekka Volgin. Уважаеми колеги, НАТО трябваше да се разпусне веднага след края на студената война, както стана с Варшавския договор. Ако това се беше случило, днес нямаше да има нито война в Украйна, нито риск от Трета световна война. Обаче вместо да прекрати съществуването си, НАТО се превърна в вампир, който за да живее трябваше да пие кръвта на други, т.е. да се разширява с нови държави. Именно заради този маниакален стремеж към разширяване на Северноатлантическия пакт избухна войната в Украйна. А най-големите печеливши, както от войната, така и от продължаващото съществуване на тази организация вампир, са големите производители на оръжие. Днес ни казват, че всяка държава членка трябва да отделя по 5% от своя БВП за отбрана. Утре сигурно ще увеличат процентите на 10, нали така? Вместо за образование и здравеопазване, огромни суми ще отиват за оръжие. Така хем ще ставаме по-бедни, хем опасността от глобална война ще нараства. Колкото повече НАТО се въоръжава и разширява, толкова по-зловещо ще надвисва над света облака на ядрената гибел. Благодаря. The next speaker is Juan Ignacio Zoido Alvarez. Gracias, presidenta. Señora Kallas, muchas felicidades. La cumbre de la OTAN de la próxima semana debe de marcar un punto de inflexión. Los europeos debemos demostrar nuestra mayoría de edad estratégica, nuestra responsabilidad con la defensa propia. Lamentablemente, no todos los socios parecen estar dispuestos a cumplir con su parte. El Gobierno de mi país, España, ya ha declarado que elevar la inversión de defensa hasta el 5% del PIB es un enorme error y que el 2% es más que suficiente. Pero no podrían estar más equivocados. El objetivo del 2% corresponde a una realidad muy lejana, la realidad del año 2014. Una década más tarde, la guerra ha llegado hasta las puertas de la Unión Europea y sobrevuela nuestro flanco este. Se suceden los ataques contra nuestras infraestructuras críticas, desde cables submarinos hasta hospitales. Hemos alcanzado un número récord de ciberataques, hasta 45.000 cada día, tan solo en España. Por eso no podemos esconder la cabeza. Es hora de ser responsables, de hablar a los ciudadanos como adultos y de invertir en una Europa más segura. Muchas gracias. Muchas gracias. El siguiente orador es el señor Cepeda, por 1 minuto y medio. Muchas gracias, querido vicepresidente López. ¿Qué tal? Señora Kallas, bueno, lo primero que quiero hacer es felicitarla. Muchas felicidades, happy birthday. Espero que el debate de hoy vaya más orientado a hablar de paz que de guerra para felicitarla el día, ¿no? Pero déjeme que le diga que de cara a la próxima cumbre, yo de la asamblea parlamentaria que tuvimos en Ohio, en Dayton, vine un poco preocupado, más preocupado casi de lo que había ido, fundamentalmente porque me di cuenta que había una sensación basada en un debate que a priori, toda esta mañana lo hemos estado debatiendo aquí, me parece profundamente falso, y es hablar de los tantos por ciento de lo que cada uno de los países puede aportar. Sinceramente, creo que es mucho más importante para Europa ir pensando en ese gran escudo europeo, en esa gran estrategia que desde la Comisión ustedes tienen que desarrollar para crear una auténtica estructura
una estructura militar de defensa europea. No podemos hablar de una guerra a cada uno de los 27 por nuestro lado. Me gustaría, por ejemplo, preguntarle ¿qué decisiones toman ustedes en la Comisión sobre qué sistemas, sobre qué bases de inteligencia toman ustedes las decisiones? ¿Sobre informes que le pasan 27? Es un lío. Yo creo que Europa tiene que tener un modelo propio, tiene que tener un ejército propio, tiene que los países aportar más al presupuesto de la Unión Europea para hablar de una realidad que usted esta mañana lo ha dejado claro y evidente, y es que existe una amenaza real por parte de Rusia que de cara a los próximos 3 o 5 años puede ser una realidad. Y frente a eso no caben solamente discursos en torno a la industria, en torno a las empresas o en torno a un ómnibus, como ayer nos presentó el comisario Kubilius, solamente para simplificar no se sabe muy bien qué. Lo que tenemos que es pensar de verdad en la defensa europea. Muchas gracias. Muchas gracias. The next speaker is Mrs. Steger for 1 minute. Sehr geehrte Damen und Herren, kommende Woche findet der NATO-Gipfel statt und damit ist die Bühne wieder eröffnet für die Rüstungsfanatiker Europas. Genau das werden wir erleben. Zahlreiche Politiker, die anstatt sich für Frieden einzusetzen, Europa immer mehr in den Krieg ziehen wollen. Politiker, die wir hier im Parlament die Europäische Union am liebsten heute als morgen zur Verteidigungsunion unter NATO-Herrschaft machen wollen. Die werden wieder schreien nach mehr Waffen und noch mehr Waffen. Die werden wieder die Propaganda- und Angstmaschinerie anschmeißen und behaupten, Europa wäre nicht verteidigungsfähig, wenn Russland angreift. Dabei geben die NATO-Staaten 10-mal so viel Geld für Rüstungsgüter aus als Russland. Zu glauben, dass man für Frieden sorgt, wenn immer mehr Waffen produziert werden, ist schlicht und ergreifend hanebüchern und verantwortungslos. Was ist aus der angeblichen Friedensunion geworden? Es ist Zeit aufzustehen gegen die Profitgier der Rüstungsfirmen und für Diplomatie und Frieden. Es ist Zeit aufzustehen gegen den Souveränitätsraub der Europäischen Union. Denn das Ziel ist klar, dieser Krieg soll dafür missbraucht werden, um noch mehr Kompetenzen nach Brüssel zu verlagern. Aus österreichischer Sicht ist das alles schon längst nicht mehr mit unserer Neutralität vereinbar. Ich sage, Österreich ist neutral und hat auch neutral zu bleiben. Sorry, Speaker, do you have a blue card? Okay. We are moving to the next speaker, that is Mr. Ratas for 1 minute. Suur tänu, austatud president, head ametikaaslased, kõrge esindaja Kaja, on hea meel eesti keeles soovida sulle siin palju õnne ja jõudu. Eesti on panustanud üle 10 aasta 2% oma sõjalisse riigikaitsesse. See on tähendanud meile vähem raha tervishoidu, teedesse, elukeskkonda, aga me oleme mõistnud, et see on kõige olulisem. See on taganud meie iseseisvuse, see on taganud meie demokraatia ja julgeoleku. Nüüd NATO tippkohtumise eel on vaja oma ambitsioone tõsta ja on vaja panustada 5%. Kindlasti see on õige suund, mida ma pean oluliseks Euroopa Parlamendi liikmena, aga ka Eestist valitud poliitikuna. Ma olen jätkuvalt seisukohal, et Euroopa Liit ja USA on strateegilised partnerid, kuid Euroopa Liit peab ka oma jalad kõhu alt välja võtma. See on nagu koolipoiss, kes läheb eksamile ja siin poolest rehkendusest ei aita. Siin on vaja ära teha terve rehkendus. Ma usun, et sellises dünaamilises julgeolekukeskkonnas üldse ellu jääda peavad kõik panustama sõjalisse riigikaitsesse, sest kokkuvõttes on Euroopa julgeolek kaalul. Aitäh! Thank you very much. The next speaker is Mr. Furlas for 1 minute. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σε λίγες μέρες το ΝΑΤΟ θα συνεδριάσει ξανά και η Ευρώπη οφείλει να πάει εκεί με σχέδιο και πηξίδα. Δεν γίνεται να μιλάμε για κοινή άμυνα και να περιμένουμε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού να μας φυλάει τα νότα. Ήρθε η ώρα για ευρωστρατό. Όχι για να υποκαταστήσει το ΝΑΤΟ, αλλά για να υπηρετήσει το σχεδιασμό, την αυτονομία και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνεται να μην έχουμε σαφές χρονοδιάγραμμα. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε βλέποντας και κάνοντας. Οι απειλές δεν περιμένουν. Οφείλουμε να δράσουμε τώρα. Δεν μπορώ να μην καταθέσω όμως αυτό. Η χώρα μου Κύπρος, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει υποκατοχή από χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία παίζει διπλό παιχνίδι στην Ευρώπη και η ενοχή μας γίνεται συνενοχή. Ώρα να μιλήσουμε ξεκάθαρα και με πράξεις. Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ δεν μπορεί να είναι απλώς ένα ακόμα ραντεβού, πρέπει να είναι σημείο καμπής. Αν θέλουμε ασφάλεια, χρειαζόμαστε στρατηγική. Και αυτό τώρα πρέπει να είναι το ζητούμενο, στρατηγική και δράση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. The next speaker is Mr. Fuglsang for 1 minute. Dear colleagues, we are not at war, but we are not living in a time of peace either. I think it's safe to say that in our lifetimes we are seeing the greatest threat
that we have seen ever in Mr. Putin and his war in Ukraine, and who will be next if we do not stand together and invest in our common defence. Many countries, including my own, Denmark, have not invested sufficiently if we look at the past decades. We have let down our defence system, and we have not realised how important it is for our security that we are able to defend ourselves here in Europe and not rely on other forces. We are changing that. We are investing massively in Denmark, we are investing massively in other countries as well, but we have to realise that there are huge differences when you look at how much money that we in the European Union spend on defence, and we need to change that. So I urge you, colleagues, go to your governments, tell them to invest, tell them that we need a decision in The Hague, that we invest in our common defence. Let's do it, and let's do it now. Thank you very much. The next speaker is Mr. Eroglu for 2 minutes. Ja, sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte hohe Vertreterin. Ja, wir diskutieren den NATO-Gipfel, und es ist eine wirklich wichtige Diskussion, und ich freue mich, dass die Europäische Union nach und nach endlich begreift, dass es Sicherheit nicht umsonst gibt und dass wir für unsere Sicherheit auch uns einsetzen müssen und auch für unsere Sicherheit bezahlen müssen. Und die Lehre der Geschichte der Menschheit zeigt ja auch, dass es eine Welt, die ohne Verteidigung, ohne Sicherheit möglich wäre, nicht existiert. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir jetzt diese Verantwortung übernehmen innerhalb der NATO und auch als Europäische Union eine starke Stimme werden. Und das bedeutet, dass wir eine Stimme brauchen. Und liebe Frau Kallas, ich traue Ihnen zu, Sie sind eine starke Frau. Seien Sie die Stimme der europäischen Sicherheit, seien Sie die Stimme der europäischen Verteidigung. Und das bedeutet nicht nur auch den anderen 10 Nicht-EU-Mitgliedstaaten in der Europäischen Union zu sagen, wo wir in der Europäischen Union stehen, sondern auch innerhalb der Europäischen Union Reformen anzutreiben. Denn eine Sache ist ja richtig. Wir haben heute gehört, dass wir über 300 Milliarden Euro für die Verteidigung ausgeben und als Europäische Union nicht verteidigungsfähig sind. Das kann wirklich nicht sein. Und wir haben auch Kolleginnen gehört, die ganz klar gesagt haben, wir müssen unsere Verteidigung auch neu denken. Wir müssen eine ernste Luftabwehr haben. Und wenn ich hier im Haus den Linken zurufen möchte, die viel Geld für Bildung und Verteidigung für Krankenhäuser ausgeben, was sind dann unsere Krankenhäuser wert, wenn nachher Raketen auf sie fallen? Wir brauchen eine europäische Luftabwehr. Wir brauchen aber auch eine Cyberabwehr, wo wir ständig angegriffen werden. Das ist ganz, ganz klar. Und aber auch ganz klar ist, wir müssen weg von den schweren Waffensystemen. Wir brauchen Drohnen in allen Bereichen, zu See, zu Luft und zu Wasser, zum Boden, damit letztendlich wir auch in einem Verteidigungsfall so viele Menschenleben schützen können auf europäischem Boden. Frau Kallas, setzen Sie sich da für diese Reform innerhalb der Europäischen Union ein, und dann sind wir sehr, sehr stark nach außen und können in der NATO auch sagen, wo es lang geht, und das müssen wir tun. Vielen Dank. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Lexman for 1 minute. Thank you, Chair, Vice President. Just yesterday, we witnessed another brutal bombing of Kiev. Each such act reminds us of the threat that Russia poses, and other totalitarian regime, to Ukraine, to Europe, and to world-based global order. It is high time to take our security seriously and adequately invest in defence, but we must do that responsibly and in cooperation with our allies. Raising our defence capacity is not just about tanks and missiles. Access to critical raw materials is of crucial importance for the future of the European defence, especially while totalitarian China is misusing its dominance. We must ensure that investments in critical raw materials, particularly mining, refining and the production of essential components, are counted towards the increase of NATO defence spending. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Funchen for 1 minute. Whilst I recognise the sovereign right of each member state to choose their own foreign policies and whether or not they participate in military alliances such as NATO, I hope each of you too recognise the sovereign right of my country, Ireland, to maintain its historical policy of neutrality. We in Ireland have a proud history and tradition of UN peacekeeping, and long may that continue. Now, make no mistake, we do require investment in order to ensure the men and women of the Irish Defence Forces are properly paid
and are properly equipped. But this cannot be used as an excuse by our government to move away from neutrality. And colleagues, I feel it's important to reference the creeping militarisation into EU politics. This debate has been a combination of maddening and depressing for the past 2 hours, listening to the vast majority of speakers. And I would remind people that at its core, the EU is supposed to be a peace project, and we should not move away from this. We also should not be allowing any funds or vital programmes, such as the European Social and Cohesion Funds, to be used for any military purposes whatsoever. Garmagov. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Pedro for 1 minute. Portugal leva à Cimeira da NATO uma mensagem. Estamos prontos para cumprir. Durante demasiado tempo, Portugal ficou aquém do exigido e isso mudou. Estamos a recuperar o tempo perdido com um plano ambicioso, sólido e coordenado entre o Ministério da Defesa e as Forças Armadas, plenamente alinhado com os objetivos estratégicos da NATO. Este investimento não é apenas uma resposta à exigência externa, é uma escolha nacional consciente com impacto direto na nossa segurança, na credibilidade internacional e na economia, ao dinamizar a base tecnológica e industrial de defesa. Portugal deu finalmente um grande passo na dignificação das nossas Forças Armadas e na valorização da condição militar. Depois de anos de investimento, hoje reconhece com seriedade o papel essencial dos que servem o país em farda, um sinal de que honramos quem nos protege. Portugal não deseja a guerra, Portugal deseja a paz, mas sabe que não há paz sem força, nem força sem investimento, preparação e vontade política. Devemos à NATO mais de 7 décadas de estabilidade. A Europa falhou demasiadas vezes os seus compromissos e chegou a hora de cumprir. Disculpe, tiene una tarjeta azul del señor Oliveira, si quisiera aceptarla. Obrigado, Presidente. Sr. Deputado Miguel Pedro, como é que a senhora pode achar que o futuro dos povos pode ser a guerra, que o futuro dos nossos jovens pode ser a morte e a destruição? Como é que a senhora pode vir defender o investimento no militarismo e na corrida aos armamentos, achando que isso não acrescenta perigos de guerra, que não acrescenta perigos de conflitos militares, particularmente de dimensões catastróficas, considerando a capacidade de destruição, particularmente a nível nuclear, que hoje existe? Como é que a senhora deputada é capaz de dizer aos jovens portugueses que o único futuro para o qual podem olhar é um futuro de preocupação, de saberem qual é a guerra em que vão ter que ser empurrados para morrer? Senhora deputada, o militarismo e a guerra não são futuro para povo nenhum e também não o são para o povo português. Senhor Deputado, permita-me recordá-lo, porque às vezes a memória é curta quando convém, que o Senhor Deputado foi apoiante convicto de um governo, o governo da Geringonça, que foi responsável pelo maior desinvestimento em décadas na defesa. E, do nosso ponto de vista, o investimento em defesa é politicamente viável, é socialmente responsável e é até estrategicamente necessário, porque muito do que fala não é possível sem termos segurança. Obrigada. Thank you very much. The next speaker is Mr. Assis for 1 minute. Gracias, Presidente. Senhora Alta Comissária, a história não nos ensina tudo, mas ensina-nos algumas coisas. Os pacifistas dos anos 30 tornaram-se, grande parte deles, em apoiantes do nazismo nos anos 40 e apoiantes do sistema totalitário soviético nos anos 50 e nos anos 60. Foi assim que acabaram. Acabaram deixando de defender os regimes democráticos. E a NATO teve um papel fundamental nas últimas décadas na defesa precisamente de um conjunto de valores e princípios que são exatamente os mesmos que inspiram a União Europeia e que estão na base do modelo das democracias liberais que compõem esta nossa aliança de países. Estamos num momento particularmente difícil. Há tensões no interior da própria NATO. Há um comportamento errático da parte dos Estados Unidos. Há uma certeza de que a Europa tem que fazer mais pela sua própria defesa e que temos que aumentar o volume de investimento nesse setor. Eu não sou daqueles que pensam que devemos ter determinados números absolutamente pré-estabelecidos, os 4% ou 5%. Nós teremos que agir em função das nossas necessidades e também das nossas possibilidades. E em nenhuma circunstância devemos pôr em causa outros aspectos e outros compromissos absolutamente essenciais. Mas a verdade é só uma. Não há soberania nacional, nem há soberania europeia se não tivermos capacidade para nos defendermos dos nossos inimigos. E não somos nós que escolhemos os nossos inimigos.
são os nossos inimigos que nos escolhem a nós como seus inimigos. Muito obrigado. Muchas gracias. Thank you very much. The next speaker is Mr. Tonin for 1 minute. Spoštovana komisarka, podpredsednik, drage kolegice in kolegi. V Sloveniji imamo nekaj ljudskih modrosti, ki držijo kot pribito tudi na področju obrambe in varnosti. In sicer, skupaj smo močnejši in skupina je močna toliko, kot je močen najšibkejši člen. NATO je obrambno zavezništvo, ki vsem državam ponuja kolektivno varnost. In kolektivna varnost je bila vedno cenejša in zmogljivejša kot varnost, ki si jo zagotavlja vsaka država članica posebej. Ampak kolektivna varnost deluje samo, če vsak član zavezništva izpolnjuje svoje domače naloge. Le ob izpolnjenih zavezah lahko računamo tudi na realizacijo 5. člena Severnoatlantske pogodbe, ki pravi, napad na enega je napad na vse, in zato lahko računamo, da bodo ob napadu priskočile vse članice NATO. Oziroma, kot je nekoč rekel ameriški predsednik Bush v Vilni, vsak napad na Litvo bi se štel za napad na Združene države Amerike. Za manjše države, kakršna je tudi Slovenija, je to ključno zagotovilo, da v primeru agresije in terorističnih napadov ne bomo sami. Thank you very much. The next speaker is Mr. Van Overtveld for 1.5 minuten. Dank u, voorzitter, commissaris, collega's. Te midden een alsmaar chaotischere en dreigendere wereld staan we op een kantelpunt. De Europese Unie en haar lidstaten hebben een keuze te maken. Ofwel versterken we onze defensie, onze veiligheid en onze weerbaarheid, ofwel zullen onze democratie en vrijheden ondermijnd worden. Wie dat minimaliseert, bewijst de Europese waarden absoluut geen dienst en geeft wind in de zeilen aan de antidemocratische krachten, zowel binnen als buiten onze grenzen. Het mag daarbij echter niet enkel om meer uitgaven gaan. We hebben nood aan slimme, gerichte investeringen in defensie, innovatie en strategische autonomie. Daarbij is een stevige structurele rol van de privésector van het grootste belang. Alzo maken we de verhoogde defensie-inspanning ook tot een sociaal-economisch succesverhaal. Deze investeringen zijn ook absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat verhoogde defensieuitgaven zich vooral gaan vertalen in enkel maar prijsverhogingen doorgevoerd door de bestaande defensiebedrijven. Laten we dus dit moment grijpen om de Europese Unie op vlak van defensie, van veiligheid en weerbaarheid te verbeteren en sterker te maken, in plaats van er enkel maar geld tegenaan te gooien. Dank u. Thank you very much. The next speaker is Mr. Vistisen for 2 minutes. We meet here today to discuss NATO and European security. But what is the value of those words if this chamber refused to name the real and rising threat to Europe? The greatest danger we face is mass migration and the following Islamization of our societies. And behind this external threat stands one radical force, the Islamic Republic of Iran. Iran is not just a Middle Eastern problem, it is a European problem. It has carried out assassinations and terrorist plots on European soil, it openly calls for war against the West, and it funds jihadist movements and sows division and violence in our streets. And now it's only a few weeks away from getting a nuclear bomb. And with its long-range missile program, it will have the means to hit the heartlands of Europe. Paris, Berlin, even Copenhagen. And yet, what is our response? Moral confusion, strategic blindness, and European leaders that line up not to confront Iran, but to condemn Israel. The one nation that defends our values and doesn't lack the courage that we should have had long ago. Let's be honest, Israel is doing our dirty work. They are striking at Iran's terrorist proxies. They are confronting a regime that we know all too well is a root cause of instability. And for this we repay them, not with applause, but with lectures and accusations. It is shameful and it is hypocritical. No European is safe as long as the Ayatollahs rule Tehran.
there will be no peace, no stability and no safety until the Iranian regime is overthrown and its nuclear missile program is dismantled completely and for good. That must be our political objective, not appeasement, not dialogue with tyrants, but actions guided by principles and the hard lessons of history. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Chiswo for 1 minute. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz. NATO to zasada. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Artykuł 5 dziś znów staje się fundamentem naszego bezpieczeństwa. Szczyt w Hadze musi wysłać jasny sygnał. Europa stoi zjednoczona wobec zagrożeń i gotowa bronić każdego skrawka ziemi i każdego obywatela, w tym na wschodniej granicy, na Lubelszczyźnie, na Podlasiu, na Podkarpaciu. Nie możemy dopuścić do wycofania wojsk amerykańskich z Polski czy Bułgarii, państw na linii frontu, bo obecność USA to nie tylko symbol, a dobre relacje i czynnik odstraszający agresję. Dziś musimy wzmocnić europejski filar w NATO, wydając powyżej 2% PKB na obronność. Polska już daje przykład odpowiedzialności. Zakupiła 96 śmigłowców uderzeniowych Apache, przeznacza 5% PKB na obronność. Kluczowe inwestycje dla NATO i Unii to Tarcza Wschód i Bałtycka Linia Obrony przy zaangażowaniu programu inwestycji NATO. Po szczycie NATO Europa musi być silniejsza, a 500 milionów obywateli Unii Europejskiej bezpiecznie patrzeć w przyszłość. Jak mówi przysłowie, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Thank you very much. The next speaker is Mr. Ninisto for 1 minute. Mr. President, looking at the NATO summit from Finland that has over 1,300 kilometers of border with Russia, it is a no-brainer to support the 3.5% target on actual core military spending. NATO stands at a turning point and we Greens support credible deterrence, but it must be strategic and accountable. And the EU has a vital role in this. The EU can make sure that the added spending is mainly focused on joint capabilities, that EU-NATO countries have the capability also to act alone without the support of the US. This is necessary to negate the threat of Russia. The EU can also make sure that much more is spent on European defence industry and on joint procurement. We need to mainly support Ukraine and stockpile our own reserves, and that means priority orders, and not to give grants to an already lucrative industry in sales to dubious third countries, and not to spend at the cost of spending cuts on the welfare of our citizens. We need to base the spending on defence on our European values, for those are the values that we want to protect. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Kalniete for 1 minute. Kolēģi, Eiropai ir jāapzinās, ka Krievijas imperialistiskie mērķi sniedzas tālāk par Ukrainu. Dažādi izlūku dienestu dati skaidri pierāda, ka Krievija bruņojas un gatavojās konfrontācijai ar NATO. Tāpēc visiem sabiedrotajiem ir jāapņemās neatliekami ieguldīt aizsardzībā 5% no savu IKP. Hāgas samitā ir jānolēma šo ambiciozo mērķi sasniegt tuvākajā laikā. Mana valsts Latvija pierāda, ka tas ir izdarāms, ja ir politiska griba. 2018. gadā mēs tērējām aizsardzībai 2%, šogad jau 3,6% un nākamgad ieguldīsim 5%. To nedrīkst atlikt, jo mums visiem priekšā ir nākamās vēlēšanas, ir vajadzība ieguldīt sociālās programmās, izglītībā, veselības aprūpē un citās prioritātēs. Taču pašlaik politisko līderu svarīgākais uzdevums ir modernizēt aliansi, paaugstināt tās militārās un operatīvās spējas. Citas alternatīvas ilgstošam mieram Eiropā nav. Paldies! Thank you very much. And the next speaker is Mr. Della Valle for 1 minute. Grazie Presidente. Da alleanza difensiva la NATO si è trasformata negli anni in una macchina da guerra e la colpa è anche di noi europei. L'Unione Europea ha seguito acriticamente le linee di politica estera dettate dagli Stati Uniti, sia in Ucraina sia sostenendo il criminale di guerra Netanyahu. E quali sono i risultati? Perdita di credibilità e rilevanza più totale.
Von der Leyen ci è venuta a raccontare che il piano Rearm EU sarebbe stata la prima pietra per l'indipendenza strategica, ma esattamente il contrario. Ha preparato il terreno per permettere agli Stati membri di aumentare le spese militari fino al 5% del PIL, come dettato da Washington. Miliardi di euro che dovremmo togliere alla sanità, alle pensioni, ai salari dei nostri cittadini, ma per difenderci da chi? Come si fa ad avere ancora il coraggio di accusare altri paesi di essere delle minacce per la sicurezza globale, quando la NATO negli anni ha lasciato una scia di sangue e terrore in ogni angolo del globo, quando oggi sostiene lo Stato terrorista di Israele nel genocidio contro i palestinesi e non dice nulla sull'aggressione al Libano, all'occupazione del sud della Siria e in ultimo all'aggressione ingiustificabile all'Iran? Oggi l'Europa dovrebbe mettere al centro gli interessi dei propri cittadini, mettere al centro un ruolo di pace e cooperazione e smettere di essere vassalli di chi semina terrore e progetti di guerra. Grazie. Grazie. Now we are moving to the catch the eye. We have 7-8 interventions. I will start with Mr. Sousa, and it will be for 1 minute. Senhor Presidente, Senhora Alta Representante, a ameaça de uma invasão europeia deixou de ser claramente um cenário hipotético. É hoje uma possibilidade concreta. E não é só na fronteira com a Rússia ou com a Bielorrússia. Em todas as fronteiras da União Europeia temos hoje sérias ameaças. Quero por isso saudar a Comissão Europeia pelas iniciativas recentes em termos orçamentais através do SAFE, Security Action for Europe, e do EDIP, European Defence Industry Programme, com mais de 150 mil milhões de euros para apoiarem os Estados-membros e as suas indústrias de defesa a caminharem no sentido certo, no sentido da soberania europeia, em termos de produção de material de segurança e de defesa. Para além de garantir umas forças armadas mais preparadas, este investimento será também um motor de emprego, de inovação e de valorização do tecido económico nacional, bem como de alinhamento com os objetivos de investimento na NATO. Espero que na próxima cimeira da NATO os países da União reafirmem o seu compromisso com a Aliança, mas acima de tudo demonstrem que o pilar europeu da NATO pode e deve sozinho defender a nossa União e a nossa Europa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Ahora es el turno para la señora Grappini, for Mrs. Grappini. Domnule președinte, stimată doamnă înalt reprezentant, stimați colegi, summitul NATO care urmează să vină trebuie să înceapă de la ideea de pace și securitate, creșterea securității cetățenilor. Noi aici suntem aleși și reprezentăm interesul cetățenilor și dacă am face o întrebare în toate statele membre, cred că pe primul loc cetățenii pun securitatea. Sigur că avem nevoie de școli, de educație, de sănătate, dar dacă nu avem o securitate asigurată, nu putem să le facem pe celelalte. Doamna înalt reprezentant, suma aceea din proiectul SAIFI, 150 de miliarde, trebuie alocate statelor membre pentru a produce, pentru a avea o industrie proprie, nu pentru a importa din țări terțe, pentru că așa creăm locuri de muncă și rezolvăm și probleme sociale și probleme de venituri pentru cetățeni. Dar cred foarte mult că avem nevoie de a înțelege, de a comunica către cetățeni de ce avem nevoie de o industrie a apărării. Pentru că pericolul este la graniță, eu trăiesc într-o țară care este la graniță cu conflictul și, da, trebuie să ne gândim și la Republica Moldova, să vedem cum o integrăm pentru a putea avea siguranța flancului de est. Și cred că unitatea și solidaritatea trebuie să existe. Doamna comisar, Uniunea Europeană trebuie să aibă o poziție foarte fermă la NATO. Nu putem să lăsăm neapărați cetățenii din spațiul Uniunii Europene. Mulțumesc! Thank you very much. Now it's the turn for Mr. Oliveira for 1 minute. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Comissária Kallas, a NATO é o mais perigoso instrumento à disposição do imperialismo norte-americano para manter o seu domínio hegemónico pela força da guerra e da destruição. A NATO é a maior ameaça à paz mundial.
A opção da União Europeia de se constituir como pilar europeu da NATO confirma a sua natureza militarista e é reveladora do alinhamento cúmplice e subserviente com essa estratégia belicista e agressiva dos Estados Unidos. A NATO representa um projeto de destruição e de morte que é contrário aos interesses dos povos e que sacrifica os recursos que deviam estar destinados à melhoria das suas condições de vida. Os povos querem paz, querem melhores condições de vida, querem trabalho e salários dignos, educação, saúde, habitação. A NATO e o investimento no militarismo e na corrida aos armamentos hipotecam tudo isso. No seu conjunto, a NATO representa mais de metade das despesas militares do mundo e agora querem ir ainda mais longe, destinando 5% do PIB de cada país ao militarismo, ao armamento e à guerra. É urgente uma ordem internacional de paz, de soberania e de progresso social, pela segurança coletiva da Europa, assente nos princípios da ata final da Conferência de Helsínquia e na Carta das Nações Unidas. Thank you very much. Now the next speaker is Mr. Grasulis for 1 minute. Sveiki. Europa turi suprasti, kad NATO tai yra Amerika. Ir manau, akivaizdoje Ukrainos karo, kuris tęsiasi daugiau kai 3 metus, turi suprasti ir daryti rimtas išvadas Europos Sąjunga. Jie turi turėti savo kariuomenę, savo ginkluotę, savo pramonę. NATO šiandien galima sakyti, kad tai Amerika. Jinai turi savo interesus. Bet Europa turi turėti savo interesus ir turi juos apginti. Ar negėda Europai, kuri neapgina Ukrainos per šitiek metų, o Rusija toliau veržiasi į Ukrainos teritoriją? Pretekstas, kad tai ne NATO narė Ukraina ir dėl to neginsim, o Izraelis NATO narys, o Taivanas NATO narys, ten ginama ginklu. Ir dar vienas įsipareigojimas Europos ir Amerikos, kad Budapešto sutartis, kai Ukraina atsisakė atominio ginklo, kur įsipareigojimai nėra. Tai yra faktiškai Europa turi turėti savo kariuomenę ir ginkluotę. Thank you very much. The next speaker is Mr. Sipper for 1 minute. Liebe Menschen Europas, manchmal wünschte ich, wir wären wirklich allein die Lakaien der USA. Dann wäre es nicht so schmerzhaft weltfremd, wenn manche hier behaupten, wir würden mit unserer Verteidigung allein amerikanischen Interessen dienen. Manchmal wünschte ich, in der Ukraine würde wirklich bloß ein Stellvertreterkrieg mit dem Westen geführt. Dann würden diese Verzerrungen der Realität, die manche hier betreiben, nicht so eine schamlose Beleidigung der Tapferkeit und der Freiheit des ukrainischen Volkes darstellen. Manchmal wünschte ich, die Ausgaben für unsere Verteidigung würden wirklich einfach aus den Sozialtöpfen genommen. Dann wäre dieses dilettantische Verständnis von Haushaltspolitik, das manche hier betreiben, nicht so peinlich für alle anderen Abgeordneten. In einer perfekten Welt brauchen wir keine Armeen, keine Rüstung. Bis dahin brauchen wir die NATO. Dankeschön. Thank you very much. The next speaker is Mr. Andriukaitis for 1 minute. Thank you, Chairman. Happy birthday, Madam Commissioner. In front of upcoming NATO summit, building of the European Defence Union is at the top of the European Union policy agenda and is essential to shielding European Union citizens' security and well-being from current geopolitical threats. And this is a part of European Union member states' solidarity, those who are also in NATO. European Defence Union should be the pillar of the NATO, and we see
that it is only one way to strengthen our security. European security, as I argue in Niinistö report, is a public good, and that readiness is a common responsibility. And one way to respond to future challenges is to deepen cooperation across member states to leverage European economies of scale on defence and spending activities. We are speaking about 5% of GDP, but we need to understand that cost of non-EU in defence spending, in other words, the cost of not leveraging European economy of scale is estimated range from 18 to 57 billion euros per year, as estimated European Parliamentary Research Service study. We need to think about necessity to spend also in social areas much more efficient. Thank you very much. The next speaker is Mr. Nicolaou for 1 minute. Σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Χάγη. Στην πόλη δηλαδή όπου διαδήλωσαν χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στον Παλαιστινιακό λαό ενάντια στη γενοκτονία και το λοιμό από το Ισραήλ με νατοικές πλάτες. Όπως και τώρα στην επίθεση του σε βάρος στο Ιράν, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Βασική στόχη της Συνόδου, η κλιμάκωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, το άνοιγμα νέων πολεμικών μετώπων και όχι η άμυνα όπως προκλητικά ισχυρίζεστε. Μία άνευ προηγουμένου ολομέτωπη επίθεση σε βάρος των λαών, γι' αυτό και η συμμετοχή των κρατών μελών εκτινάσεται στο 5% του ΑΕΠ. Τα παζάρια για την Ουκρανία στο μέσο των ανταγωνισμών δεν γίνονται για τα άθλια προσχήματά σας, αλλά για εδάφη, αγορές, σπάνιες γέες, τα 500 δισεκατομμύρια της ανοικοδόμησης στα συντρίμμια της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης. Απέναντι στις νατοικές αποφάσεις της Συνόδου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, οι λαοί διαδηλώνουν απαιτώντας καμία εμπλοκή, καμιά θυσία για τα νατοικά πολεμικά σφαγεία. Απαιτούν ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, σε συντάξεις, στην υγεία, την παιδεία, την πολιτική προστασία. Muchas gracias. Ahora es el turno para el señor López Aguilar, por 1 minuto. Gracias, presidente. High Rep Kaja Kallas. La próxima cumbre de la OTAN tiene como objetivo prioritario afirmar de una vez la autonomía estratégica de la Unión Europea para empezar con un socio principal, Estados Unidos, cuyo compromiso con la defensa común es cada vez más dudoso. Y debe hacerlo, para empezar, sin ningún seguidismo de las instrucciones del Pentágono de incrementar todos los Estados miembros de la Alianza un 5% del presupuesto de defensa. No solamente porque la Unión Europea tiene que garantizar su financiación sin perjuicio de sus políticas de cohesión, de solidaridad y su pilar social, que ahora incluye la vivienda, sino también y sobre todo porque ese no es el camino. El camino es la especialización de esfuerzos, no la sumatoria de presupuestos nacionales. El camino es la industria común, con inversiones compartidas, las sinergias operativas y, por supuesto, la inteligencia compartida. Ese es el camino para que la Unión Europea pueda ser significativa en su esfuerzo de defensa, no imponer acríticamente a todos los Estados miembros sacrificios presupuestarios a costa de su cohesión social vertebral y, particularmente, de los nuevos retos como es la política de vivienda. Gracias, presidente. Muchas gracias. Now it's the turn for our High Representative and Vice President Kaja Kallas. Thank you, honourable members, for this very intensive debate. I will just react on a few things. Of course, we need public support for these steps. We need to explain to our people why we have to do this and why we also need to make sacrifices. The problem with defence spending is when you need it, it's too late. You have to make these investments when you are in peacetime. And then it's actually much harder to explain to the people that why we need this. Of course, as politicians, we have so many places that we want to put the public money into. Education, social affairs, roads, you name it, infrastructure. There is so much. But if we don't have defence and if we have the threats also pointed out by our intelligence services, and we don't take those threats seriously, then all the investments that we do in any other field actually will become in vain. NATO
is, and when we make defence investments, then it would also function as a deterrence, which means that hopefully the war is not coming to Europe. Now, NATO is a defence alliance, and I don't agree with those who are spreading the Russian narratives that, EU-NATO enlargement is somehow threatening somebody. Why are these countries wanting to join NATO? Why did Finland and Sweden join now? Because of the threat coming from Russia. NATO is a defence alliance, and that's why it is the only thing that actually protects us, because together we are strong. Now, when it comes to NATO having the military plans and then EU having the plans for the defence industry, it is to complement these two institutions. It is to, like many of you said, not about the numbers, but actually the capabilities. What do we do with this money? And there I also echo what was said by many members here, is that we need joint projects, we need joint procurement. We need to do these things together because we need to also address the threats that we have together. Not, national security, but actually the security of us all together. So, there was also a question of, against whom these weapons are used that we are buying. I mean, it's like, you having a security system at home. You don't need it unless somebody breaks in. So this is exactly the same. You don't need those weapons unless somebody attacks you. And like I said in my speech, as Russia is spending so much more on military, they will want to use it. And against whom they want to use it? Well, there are, of course, many options, but we have to make sure that this is not against us, and it's also that it's stopping there. Then on the defence spending, we have a lot to learn from Ukraine, and I agree with those who said that it doesn't have to be only about enriching the defence industry. No, if we look at Ukraine, they have built the defence industry from zero, from scratch. So actually, bringing also the costs down, using much shorter procurement times, and we need to learn from there. Also, I want to address the issue of peace. Everybody in Europe wants peace. Europe is a peace project. We all agree on that, but we very clearly see right now the talks about the ceasefire that Russia doesn't want peace, and it takes at least 2 to want peace, but it only takes 1 to want war, and that is why we need to prepare. So we are living in dangerous times, and in order to have peace, you need to prepare for this. And I also want to address our Irish colleagues. I mean, yes. Peace doesn't mean that the human suffering will stop. If, you surrender, you have the aggressor, and you say, okay, take all what you want, then it doesn't mean that the human suffering will stop. I mean, our experience behind the Iron Curtain after the Second World War, countries like Ireland get to build up their prosperity, but for us it meant, atrocities, mass deportations, suppressing your culture and language. This is what happens. It is also peace, but it's actually not freedom. It's not freedom of choice for people. And that is what the European Union is all about, and that is what we are also fighting for. Russia. Somebody said here that Russia has no reason to attack NATO. Well, Russia didn't have any reason to attack Ukraine either, or Syria, or Georgia, or the list is long. So they are not acting rationally, and we are democracies. We look through this democracy prism that it's not rational. They wouldn't do that. It's not rational to attack NATO. Well, we can't think because. We can't think how they think, and we need to prepare and learn from our past mistakes. And the past mistakes we have made in history. Many of you also mentioned this. I mean, there's not a lot and very far to see. And what I want to stress to all of those representatives coming from countries that are much further from Russia, look at the world map.
Europe is a very small continent. Whatever happens in one part of Europe has an effect on us all. And we are only strong when we act together in NATO, when we act together in Europe. A stronger European Union is also a stronger NATO. Thank you. Thank you very much, High Representative. Also, I take the opportunity to happy birthday as a European Parliament. And now the sitting is suspended until the votes, that it will be at 12. Thank you very much.